Հարգելի պարոն Հարությունյան, հարգելի պարոն Սաֆարյան, ձեր այդ գերազանցություն դեսպաններ, հարգելի հյուրեր, գործընկերներ, ուրախ ենք ձեզ տեսնել տարածաշրջանային նոր իրողությունները եւ խաղաղության խաչմերուկը համաժողովին։ Այժմ բացման խոսքի համար հրավիրում ենք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար պարոն Արայիկ Հարությունյանին։ Համաժողովի հարգելի մասնակիցներ, տիկնակ եւ պարոնայք, ուրախ եմ ողջունել ձեզ Երևանում նոր իրողություններ եւ խաղաղության խաչմերուկ փորձագիտական համաժողովի շրջանակներում։ Մեր օրերում միջազգային հարաբերությունների բոլորիս հայտնի սկզբունքներն ու կանոնները խարխլվում են, իսկ համագործակցային անվտանգության նկատմամբ վստահությունն ու լավատեսությունը շարունակում են նվազել։ Սակայն Հայաստանը հավատում է կայուն խաղաղության հասնելու, բոլոր վեճերը եւ հակամարտությունները խաղաղ միջոցներով հանգուցալուծելու, մեր մեծ տարածաշրջանի ժողովուրդների ցանկությանն ու կարողությանը։ Փոխկապակցվածության եւ փոխազդեցությունների արդի դարաշրջանում մարդկության առջև ծառացած մարտահրավերները համատեղ եւ համերաշխ ջանքեր է պահանջում։ Ու Հայաստանը եւս պատրաստ է իր նպաստը բերել արկա մարտահրավերների հաղթահարման, մեր տարածաշրջանում տևական խաղաղության հաստատման գործընթացում։ Պատմականորեն Հայաստանը միշտ եղել է հյուսիսը հարավին եւ արևմուտքը արևելքին կապող խաչմերուկում, դրանից բխող քաղաքական, տնտեսական, մշակութային առանձնահատկություններով։ Այսօր եւս ելնելով իր աշխարհագրական դիրքից Հայաստանը պատրաստ է ծառայել որպես կապող հանգույց նման փոխգործակցության համար։ Լինելով դեպի ծով ելք չունեցող երկիր, մոտ 30 տարի շրջափակված իր հարևաններից երկուսի կողմից, Հայաստան լավ գիտակցում է տարածաշրջանային տրանսպորտային հանգույցների լիարժեք կենսագործունեության կարևորությունը։ Հարավային Կովկասում տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման շուրջ բանակցություններում մենք առաջնորդվում ենք տարածաշրջանային երթուղիների համապարփակ, ներառական եւ ոչ խտրական կիրառման, երկրների ինքնիշխանության եւ իրավազորության լիակատար հարգման սկզբունքներով տարածաշրջանում բոլոր կողմերի համար բարեկեցիկ ապագա կառուցելու տեսլականով։ Այս գիտակցումով է, որ Հայաստանի կառավարությունը մշակել եւ ներկայացնում է խաղաղության խաչմերուկ հայեցակարգը, որպես մեր կողմից որդեգրված խաղաղության օրակարգի կարևորագույն մի մաս։ Այդ հայեցակարգի առանցքային իմաստը տարածաշրջանային կոմունիկացիաների զարգացումն է։ Նոր ճանապարհներ, երկաթուղիներ, խողովակաշարեր, էլեկտրոհաղորդման գծեր կառուցելու, հները նորոգելու եւ գործարկելու միջոցով։ Նախագծի նպատակն է վերականգնել տարածաշրջանի կարևոր դերը հյուսիս-հարավ եւ արևելք-արևմուտք գլոբալ փոխգործակցության համատեքստում անխոչնդոտ տարանցման ապահովման գործում։ Կասկածից վեր է, որ բեռների, ապրանքների եւ մարդկանց տեղաշարժի նոր հնարավորություններն իրենց հերթին կապահովեն անվտանգության եւ կայունության լրացուցիչ երաշխիքներ, ինչպես նաեւ տնտեսական աճի լուրջ նախադրյալներ տարածաշրջանի բոլոր երկրների համար։ Հայաստանը պատրաստ է նախաձեռնել գործնական քայլեր խաղաղության խաչմերուկի կյանքի կոչման համար։ Ցանկանում եմ նշել նաեւ, որ այս կարևոր տարածաշրջանային նախաձեռնության կյանքի կոչման հարցում Հայաստանի կառավարությունն ակնկալում է բոլոր միջազգային գործընկերների գործուն աջակցությունը։ Հարգելի ներկաներ, ձեր գերազանցություն դեսպաններ, ես լիահույս եմ, որ համաժողովի ընթացքում ակտիվ երկխոսություն կծավալվի տարածաշրջանային խնդիրների եւ դրանց լուծման ուղիների շուրջ։ Վերջին շրջանում, երբ միջազգային հարաբերություններում ի հայտ եկող նորերը մարտահրավերները գալիս են գումարվելու դեռևս լուծման կարոտ հիմնահարցերին, ավելի են կարևորվում նման քննարկումները։ Կարծում եմ, որ այս համաժողովը կարող է դառնալ հաջողված հարթակ եւ պետք է ապահովել վերջինիս շարունակականությունը, հրավիրելով մասնակիցներ նաեւ տարածաշրջանի այլ երկրներից, բայց այն ներկայացչականությունը, որ այստեղ կա, արդեն լուրջ լավատեսություն է ներշնչում
Թույլ տվեք եւս մեկ անգամ ողջունել այս համաժողովը եւ հաջող ընթացք մաղթել մասնակիցներին, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Հարությունյան, այժմ խոսքի համար հրավիրվում է արտաքին գործերի փոխնախարար պարոն Մնացական Սաֆարյանը։ Բարի օր բոլորին, հարգելի պարոն Հարությունյան, հարգելի ձեր գերազանցություններ, դեսպաններ, համաժողովի մասնակիցներ, տիկնայք եւ պարոնայք, միշտ հաճելի է տեսնել, թե ինչպես են ակադեմիական եւ հետազոտական համայնքները կառավարությունների ներկայացուցիչների հետ համատեղ քննարկում առկա աշխարհակահաղական մարտահրավերները հաղթահարելու ուղիները։ Անկասկած նման նախաձեռնությունները միտված են նպաստելու առավել արդյունավետ որոշումների կայացման ուղղված քաղաքականության մշակմանը։ Մյուս կողմից էլ դրանք վերաձևում են միջկառավարական եւ միջպետական հարաբերությունների բարելավման ուղղված ռազմավարական մտածողությունը։ Ներկայումս, երբ ականատես ենք առավել մասնացված աշխարհի, նման հարթակներում համագործակցություն արդեն իսկ փոխակերպող դերակատարություն է ունենում նպաստելով գիտելիքի եւ փորձառության միջև բաց լրացնելուն։ Վրաստանի, Իրանի, Հնդկաստանի հետ հավանականորեն ձևավորված ջերմ հարաբերությունները հիմնված են մի շարք համընդհանուր իրողությունների վրա, ընդհանուր սահմանն Իրանի եւ Վրաստանի հետ, հազարամյա պատմամշակութային կապերն ու փոխադարձ տնտեսական շահերն այս երկրների հետ։ Հայաստանը ձգտում է ավելի զարգացնել ավանդական բարեկամական կապերն Իրանի հետ, ակտիվ քայլեր են ձեռնարկվում մեր հարաբերություններում տնտեսական բաղադրիչի մեծացման ուղղությամբ, այդ թվում բազմակողմ համագործակցության շրջանակներում։ Այս առումով կարևորվում են բեռնափոխադրումների ոլորտի եւ ենթակառուցվածքների տրանսպորտային կապի, ինչպես նաեւ երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող էներգետիկ ու տարածաշրջանային ծրագրերի զարգացման ուղղությամբ համատեղ ջանքերը։ Իրանը Հայաստանի 4-րդ տնտեսական գործընկերն է, Հայաստանի հարավային հիմնական տարանցիկ ուղին, ինչպես նաև ռազմավարական հասանելիություն դեպի Ասիա, Մերձավոր Արևելք, այս ուղիներն անցնում են Իրանով։ Մեր կառավարությունները, Վրաստանի եւ Հայաստանի կառավարությունները քայլեր են ձեռնարկում մեր եղբայրական երկրների, ժողովուրդների, պետությունների միջև հարաբերությունները առավել երկարաժամկետ ռազմավարական երկխոսության բնույթ հաղորդելու ուղղությամբ։ Հայաստանի եւ Թուրքիայի սահմանի բացումը եւս վճռորոշ կարեւորություն ունի, ինչպես տեղյակ եք, մենք համագործակցում ենք եւ համաձայնության ենք եկել բացելու սահմանը երրորդ երկրների եւ դիվանագիտական անձնագրեր կրող անձանց համար, հուսով ենք մոտ ապագայում այս շոշափելի քայլը կյանքի կկոչվի։ Հնդկաստանը որպես երկիր է եւ քաղաքակրթության հանդեպ Հայաստանը Հնդկաստանի որպես երկրի եւ քաղաքակրթության հանդեպ մշտապես ունեցել է մշակութային մեծ հետաքրքրություն, սերտ կապեր, որոնք նույնպես իրենց արմատներն ունեն դեռևս վաղնջական ժամանակներում, հաշվի առնելով Հնդկաստանում երբեմնի բարգավաճ հայ համայնքը, որը մեծապես նպաստել է առևտրի, մշակույթի, կրթության եւ գիտության ոլորտներում երկու ազգերի առաջընթացին։ Մինչ մեր ժողովուրդների միջև անվանդականորեն ձևավորված բարեկամական կապերն ու փոխադարձ աջակցությունը վերջին 30 տարիների ընթացքում շարունակաբար ամրապնդվել է, վերջին 3 տարիները նշանավորվում են մեր հարաբերություններում աճի մեծ միտումով, հատկապես երբ խոսում ենք քաղաքական երկխոսության մասին։ Հնդկաստանի հետ մեր հարաբերությունների համակողմանի խորացումն ու զարգացումը Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից է։ Վերջերս գործարկել ենք նաև Հայաստանի, Իրանի եւ Հնդկաստանի միջև եռակողմ համագործակցության ձևաչափ, միտված մեր երկրների միջև համագործակցության եւ երկխոսության խորացմանը։ Հայաստանի, Իրանի եւ Հնդկաստանի արտաքին գործերի նախարարությունների միջև առաջին եռակողմ խորհրդակցությունները տեղի ունեցան այս տարվա ապրիլին Երևանում, որտեղ քննարկվել են տնտեսական խնդիրներն ու տարածաշրջանային հաղորդակցական ուղիները, մշակութային եւ ժողովուրդների միջև կապերի խորացման հեռանկարները, ինչպես նաեւ ուրվագծվել են ամենատարբեր ոլորտներում եռակողմ համագործակցության հնարավորությունները։
Հայաստանի համար մեկ այլ առաջնահերթություն է բազմակողմ ձևաչափերում համագործակցությունը։ Մեր երկրներն ունեն մի շարք ընդհանուր առաջնահերթություններ ՄԱԿ-ի օրակարգի շրջանակներում, հատկապես միջազգային ահաբեկչության դեմ պայքարի հարցերում։ Մենք գնահատում ենք Իրանի սկզբունքային հստակ դիրքորոշումը Հայաստանի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության հարցում։ Մենք բարձր ենք գնահատում նաև միջազգային հարթակներում Հայաստանին առնչվող խնդիրների վերաբերյալ Հնդկաստանի հնչեցրած դիրքորոշումները, հատկապես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հրատապ նիստերի ընթացքում։ Հայաստանը ընթացող բարեփոխումների համատեքստում սատարում է Հնդկաստանին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում մշտական անդամակցության ձեռքբերման հարցում։ Ողջունելի է, որ մեծ քսանյակի նախագահության ողջ ընթացքում Հնդկաստանը հաստատակամություն ցուցաբերեց աշխարհի տարբեր վայրերում գերակա մի շարք տնտեսական և քաղաքական խնդիրներին լուծում գտնելու հարցում։ Միասին գործելով մենք կարող ենք հասնել մեր համընդհանուր նպատակներին, ապրելու մի աշխարհում, որտեղ խաղաղությունն ու ամենաշխությունը հաղթում են ուժի գործադրմանն ու մարդու իրավունքների խախտմանը։ Առկա են նաև մեծ ներուժ մեր բարեկամ երկրների միջև առևտրային և տնտեսական համագործակցության ընդլայնման համար, փոխլրացնելով երկկողմ համագործակցությունը բազմակողմ հարթակներում և տնտեսական նախաձեռնություններում կառուցողական ներգրավվածությամբ։ Հայաստանի կառավարությունը մեծ կարևորություն է տալիս գործընկերության զարգացմանը տարածաշրջանային և գլոբալ նշանակության նախաձեռնությունների շրջանակներում, ինչպիսիք են հյուսիս-հարավ միջազգային տրանսպորտային միջանցքը, Իրանի նախաձեռնած Պարսից ծոց-Սև ծով միջազգային տրանսպորտային և տարանցիկ միջանցքի իրագործումը և Հնդկաստանի ու Իրանի համատեղ նախաձեռնած Չաբահար նավագծի զարգացման ծրագիրը։ Վստահ ենք, որ Հայաստանի ճանապարհային ցանցն այս նախաձեռնություններին էապես նպաստելու մեծ ներուժ ունի։ Հայաստանի կառավարությունը հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի իրականացման միջոցով ջանքեր է գործադրում վերագործարկելու և արդիականացնելու երկրի համապատասխան ենթակառուցվածքները։ Ծրագրի միջոցով Հայաստանը ոչ միայն կբարելավի իր կարողություններն, այլև Հայաստանին հնարավորություն կընձեռվի լիարժեք մասնակցել հյուսիս-հարավ միջազգային տրանսպորտային միջանցքին և այլ նախաձեռնություններին։ Այդ շատ կարևոր ռազմավարական ճանապարհի կառուցումը կապահովի Հայաստանի հարավային սահմանից դեպի Վրաստանի հետ սահման ու այնտեղից դեպի Սև ծովի նավահանգիստներ երթևեկությունն ու միջազգային չափանիշներին համապատասխան բեռնափոխադրումները։ Հյուսիս-հարավ միջազգային տրանսպորտային միջանցքի Հայաստանի վրայով տարանցող ճյուղի զարգացումն ու Պարսից ծով-Սև ծով միջազգային տրանսպորտային և տարանցիկ միջանցքի գործարկումը ոչ միայն մասնակից երկրների միջև տնտեսական ակտիվությունն ընդլայնելու մեծ ներուժ ունի, այլև մեծ ազդեցություն կունենա մասնակից կողմերի տարածքներում տրանսպորտային ուղիների և համապատասխան ենթակառուցվածքների զարգացման վրա։ Ավելին, մասնակից երկրները կարող են կառուցողական ներգրավվածությամբ հիմնել համատեղ արդյունաբերական, գյուղատնտեսական, լոգիստիկ կլաստերներ և անհրաժեշտ այլ օբյեկտներ դեպի Եվրոպա արտահանումը դյուրացնելու համար։ Այս ամենով հանդերձ մենք ձեռնամուխ ենք եղել նաև առաջ տանելու Գյումրիի 4 նավահանգիստ նախաձեռնությունը։ Բացի այդ, քանի որ Իրանն ունի ազատ առևտրի գոտու համաձայնագիր Եվրասիական տնտեսական միության հետ, իսկ Հնդկաստանը բանակցությունների մեջ է համանման իրավական գործիքի շուրջ, Հայաստանը որպես ԵԱՏՄ անդամ կարող է կամուջ լինել Հնդկաստանի, Իրանի և այդ կազմակերպության երկրների միջև, ինչի շրջանակներում Պարսից ծով-Սև ծով միջազգային տրանսպորտային և տարանցիկ միջանցքը կարող է լրացուցիչ խթան հանդիսանալ առևտրի և հաղորդակցության հետագա ընդլայնման համար։ Ինչպես նշվեց, պատմականորեն Հայաստանը մշտապես եղել է հյուսիսը և հարավը, արևմուտքն ու արևելքը կապող խաչմերուկներում ակտիվորեն ներգրաված լինելով առևտրի և մշակութային փոխանակումների մեջ։ Այսօր էլ Հայաստանն ունի աշխարհագրական դիրքի և պատմական ժառանգության ընձեռած հնարավորությունները լավագույնս իրականացնելու մեծ ներուժ, և այս ներուժը խելամտորեն կարող է իրացվել Հարավային Կովկասում տրանսպորտային ենթակառուցվածքների և հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման միջոցով։ Հայաստանը մեր տարածաշրջանում և աշխարհում խաղաղությունը տեսնում է այնպիսի միջավայրի ստեղծմամբ, որտեղ երկրներն ապրում են բաց սահմաններով, բայց միևնույն ժամանակ սուվերենության և տարածքային ամբողջականության հանդեպ լիարժեք հարգանքով, կապված են միմյանց տնտեսական, քաղաքական, մշակութային կապերով
հիմնված փոխադարձ հարգանքի եւ ներառականության վրա, առանց խտրականության եւ հետևում են բոլոր խնդիրները դիվանագիտական ճանապարհով եւ երկխոսությամբ լուծելու գիտակցված ավանդույթին։ Խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը մաննավորում է Հայաստանի կառավարության հենց այս տեսլականը։ Հայաստանն ակնկալում է փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտներում շարունակական համագործակցություն, նպատակ ունենալով մեծապես խթանել մեր երկրների ժողովուրդների բարեկեցությունն ու բարգավաճում։ Մենք ցանկանում ենք ջանքեր գործադրել ժողովուրդների միջև շփումների խրախուսման ուղղությամբ, ներառյալ բայց չսահմանափակվելով զբոսաշրջության զարգացմամբ, համատեղ ցուցահանդեսների, տոնավաճառների, մշակութային այլ միջոցառումների անցկացմամբ։ Վստահ եմ, որ տարբեր ոլորտներում ու հարթակներում համագործակցություն ընդլայնելու մեր համատեղ ջանքերը հաջողություն կունենան ել ավելի ընդլայնով մեր որպես հին քաղաքակրթությունների բարեկամական կապերը։ Կրկին ողջունում եմ ձեզ Հայաստանում, հուսալով, որ արդյունավետ քննարկումներն ու կառուցողական բանավեճեր կունենաք հանուն տարածաշրջանային եւ համաշխարհային խաղաղության եւ համերաշխության մեր ընդհանուր նպատակների եւ առաջնահերթությունների վերաբերյալ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Նասականյան, պարոն Սաֆարյան։ Այժմ ամբիոնի մոտ հրավիրվում է Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Մեհդի Սոբհանին։ Պարոն դեսպան, խնդրեմ։ Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Dear Mr. Haratunian, dear Mr. Safarian, dear colleagues, ambassador, ladies and gentlemen. First of all, I would like to thank Orbeli Center for holding this conference. Such events provide the opportunity to exchange opinions and mutual understanding between the experts and think tanks and thinkers of our countries and pave the ground for getting to know better each other. The long-standing historical connections between Iranians and Armenians and the good relations between both governments are valuable assets that allow us to improve relations more than the past and to think in new ways. Our border with Armenia is the shortest in terms of quantity, but in terms of quality, it is one of the best borders of Iran. This border has always been the border of peace and friendship and good neighborhood. The two countries have never been a threat to other one, but have always provided opportunities to each other. The element of promotion as one of the tasks of diplomacy has always had a positive function in the relations between the two countries. The shadow of the common understanding and guidance of the leaders of both sides. Relations between the two countries have a good diversity. I am glad to say that the volume of trade between the two countries has multiplied and is reaching $1 billion. The two countries have mutually beneficial agreements in the infrastructure and energy sectors. We are trying to explore the hidden capacities in the relations of the two countries in favor of both sides.
Undoubtedly, strengthening of transit infrastructure and communication routes will not only strengthen the relation between the two countries in economic and commercial sectors, as well as people-to-people contact, but also pave the ground for regional engagements. We believe that the communication corridor from India to Chabahar and then Armenia to the north and the Black Sea is a reliable way to transfer goods to the north as well as to Europe. The development of this path keeps our countries safe from external harm. In this context, we highlight the role of India in the development of Chabahar port, and we welcome Armenians' participation in this process. I believe that if countries have more communication routes, they can breathe more in the international system and produce wealth. And this is the new concept of ours. We welcome the new steps of the Armenian government for peace and security. We support the sovereignty and territorial integrity of Armenia. We support lasting and durable peace and stability in the region. I am sure that events like today's gathering can create a new chapter of interactions between the experts and thinkers of the involved countries and draw new horizons for our countries. Long live Armenia, long live Iran. Thank you. Շնորհակալություն պարոն դեսպան, այժմ ելույթի համար ամբիոնի մոտ է հրավիրվում Հայաստանի Հանրապետությունում Հնդկաստանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Նիլաքշի Սահա Սինհա։ Mr. Harutyunyan, Mr. Safarian, Excellencies, ladies and gentlemen. First of all, I'd like to thank the Orwelli Analytical Center for organizing this conference today. I think, as my colleague from Iran said, it's during discussions and interactions like this that we throw up ideas, and it brings countries and peoples closer. So once again, I would like to thank you for having given me this opportunity this morning to talk about greater connectivity and also to talk about this trilateral cooperation that we have started between India, Armenia, and Iran. India, Armenia share historical ties going back centuries, and Iran was the bridge facilitating these ties. Armenian traders traveled through Iran and traded with India. In fact, in the 18th century, a famous Armenian writer, philosopher, and merchant, Shahamir Shamirian, was born in Julfa, Iran, and later settled in Madras, India. In 1771, Shahamirian founded the first Armenian printing press in Madras and published the ոգիղ Parats, which contained a proposed constitution for a future independent Armenian republic, thus proving to be a valuable connection between India, Armenia, and Iran. These historical connections not only led to a flourishing of trade, but also contributed to exchange of culture, customs, and language. There are many similar words between Hindi, Armenian, and Farsi like darwaza, bazaar,
Hazar, Azad, Dukan, etc. These centuries-old ties between the three countries give us a solid foundation for close cooperation in contemporary times. The search for efficient trade routes and better connectivity has been one of the powerful driving forces of history. It has determined the prospects of many nations, regions, and civilizations over time. Today, as the world goes through a fundamental rebalancing, correcting many of the distortions of the past, it is only natural that connectivity should be central to that exercise. In the modern age, the correlation between connectivity and economic growth has got even more pronounced. Growth in trade, commerce, industrial development, and technological advancement has gone hand in hand with ease of connectivity. In this context, India, Armenia, and Iran held the first trilateral consultations in April this year in Yerevan. Connectivity was the dominant topic of discussion during this meeting. Today's forum gives us the opportunity to further deliberate on how India, Armenia, and Iran can reinvigorate the historical trade route between the three countries within the existing frameworks. India and Iran are cooperating closely on the INSTC. The International North-South Transport Corridor is a multimodal transportation route linking Indian Ocean and the Persian Gulf to the Caspian Sea via Iran and onward to Russia. Armenia is also a member of the INSTC. We would be ready to work with Armenia to see how Armenia can benefit from this corridor. Further, maritime connectivity has played a significant role in creating regional corridors for trade and economic linkages, as indeed for cultural and intellectual exchanges over the centuries. They too assume a new prominence in contemporary times for being more competitive, seamless, and greener. The access of landlocked economies to maritime movements has therefore been of particular focus of recent initiatives. The shift in the fulcrum of global economic growth towards Asia is creating unprecedented opportunities for connectivity in the region. The Government of India, recognizing the importance of regional connectivity, made a landmark decision to undertake an overseas port investment in Chabahar. Today, the Chabahar port has not only emerged as a commercial transit hub for the region, but also facilitated the delivery of humanitarian assistance. Besides the Indian exports of food products, the port has handled several shipments and transshipments from Russia, Brazil, Thailand, Germany, Ukraine, and the UAE. India has also proposed the inclusion, and it will become a reality also, the inclusion of Chabahar in the INSTC route. Armenia has expressed its interest to be associated with the INSTC and the Chabahar port. Recently, the Armenian Minister of Territorial Administration and Infrastructure, Mr. Gnel Sanosian, and the Deputy Foreign Minister, Mr. Safarian, participated in the Global India Maritime Summit in Mumbai in October 2023. And ladies and gentlemen, as we speak, the Minister for Territorial Administration is currently in Iran, and there are deliberations in this regard. We would welcome and facilitate Armenia's utilization of the Chabahar port to overcome its connectivity challenges, being a landlocked country. Regarding the Crossroads of Peace project, recently Prime Minister Pashinyan presented Armenia's Crossroads of Peace project. It aims to enhance connectivity in the South Caucasus region through infrastructure development, including roads, railways, pipelines, cables, and electricity lines. The project envisages bringing peace in the region through enhanced connectivity, leading to thriving commerce, bringing prosperity for the people of the region.
Armenia is also currently developing its road infrastructure from its southern border with Iran to the northern border with Georgia. Already, some Indian companies have shown interest in this project. We are ready to facilitate and participate in infrastructure development projects in Armenia. I look forward to the discussions during the forum on boosting regional connectivity and development infrastructure. These discussions would be useful to identify potential areas for India, Armenia, and Iran to cooperate in the region. Thank you. Հարգելի հյուրեր, ցանկանում եմ նշել, որ համաժողովի նպատակն էր միավորել այս գաղափարի շուրջ խաղաղության եւ տարածաշրջանային կապուղիների ապաշրջափակման, այս նպատակով երրորդյա համաժողով է անցկացնում, առաջին օրը համաժողովի մասնակիցները հանդիպում են ունեցել Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, այս օրը անցկացվում է համաժողովը եւ երրորդ օրը տեղի է ունենալու ավելի շատ մշակութային այցեր, տեղի են ունենալու այցեր։ Մեր այս միջոցառումը միավորել է փորձագետներ Վրաստանից, Իրանից, Հնդկաստանից եւ Թուրքիայից, իհարկե նաեւ Հայաստանի փորձագետներն են մասնակցում եւ այժմ պանելային քննարկումներին անցնելուց առաջ ցանկանում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել էկրանին, որտեղ կցուցադրվի կառավարության կողմից առաջարկված ներկայացված խաղաղության խաչմերուկի նախագծի վերաբերյալ հոլովակ։ Խնդրում եմ Open borders, unlocked infrastructures, active economic, political, and cultural ties. These are the conditions necessary to establish long-term peace in our region. The Crossroads of Peace project is about creating new infrastructures or improving the scope and quality of the existing ones. Armenia is ready to establish 5 checkpoints on the Armenia-Azerbaijan borders for road infrastructures, including Kayan, Sok, near Karahunj, near Angerakot, and Yerask. Also, to establish 2 checkpoints on the Armenia-Turkey border in ޮՒղԻղ and Margara for road infrastructures. Armenia is prepared to ensure communications between Armenia, Azerbaijan, and Turkey by restoring 4 railway sections in the territory of the Republic of Armenia. Armenia is ready to restore the Nernadzor-Agarak railway section and to establish checkpoints near the borders, to restore the railway section from Yerask to the border of Nakhichevan, and to establish a checkpoint in Yerask, to restore the depleted parts of the railway from Gyumri to the border of Turkey, and to establish a checkpoint in ȮՒղԻղ. Also, Armenia is prepared to restore the depleted parts of the railway from Harazan to Kayan, and to establish a checkpoint in Kayan. This will create new links between all the countries of the region. The principles of the Crossroads of Peace are: all infrastructures, including roads, railways, airways, pipelines, cables, and power lines, operate under the sovereignty and jurisdiction of the countries through which they pass. Each country, through its state institutions, in its territory ensures border, customs control, and security of all the infrastructures, including the passage through its territory of vehicles, cargo, and people. All infrastructures can be used for both international and domestic transportation. Countries use all the infrastructures on the basis of reciprocity and equality. In accordance with these principles, border and customs controls can be facilitated through mutual consent and agreement. As missing sections of railways and roads are restored and infrastructures unlocked, it will become possible to establish a seamless connection between the Persian Gulf, the Gulf of Oman, the Black Sea, the Caspian Sea, and the Mediterranean Sea, via a consolidated regional railway network and via north, south, and east-west roads. The government of the Republic of Armenia reaffirms its commitment to contribute its share to the region's peace and stability, and to make practical measures to build the crossroads of peace. Շնորհակալություն, այժմ 2 րոպե ընդմիջում խնդրենք, մինչև կահավորվի։ Շնորհակալություն։
Dear panelists, please come to the stage. Սկսենք արդեն։ Mr. Kukan, Rananjai, Mr. Anand. Սկսենք։ Հա։ Հարգելի գործընկերներ, հյուրեր, խնդրում եմ զբաղեցրեք ձեր տեղերը, կարող եք առաջին շարքերում էլ մոտենալ այստեղ նստել, մենք սկսում ենք արդեն մեր պանելային քննարկումները։ Հարգելի գործընկերներ, մեր առաջին քննարկումը կոչվում է Հարավային Կովկասի աշխարհաքաղաքականությունը, խաղաղության խաչմերուկի հեռանկարները։ Մեր այս առաջին քննարկման մոդերատորը լինելու է Ջոնի Մելիքյանը, Օրբելի վերլուծական կենտրոնից։ Մեր հյուրերն են Ալիռեզա Քուհքան, Իրանի նախագահի աշխատակազմի ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնի տնօրենի միջազգային հարցերով խորհրդականը, Ռանանջայ Անանդը, Հնդկահայ բարեկամություն հասարակական կազմակերպության նախագահը, Վիկտոր Կիպյանին, Գեոքեյս կազմակերպության նախագահը եւ Էմրե Դիները, TGRT լրատվական գործակալության արտաքին նորությունների բաժնի տնօրենը։ Շնորհակալություն բոլորին եւ հյուրերին եւ մասնակիցներին։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հյուրեր, տիկնայք եւ պարոնայք, ողջունում ենք ձեզ մեր համաժողովին եւ քանի որ մեր հյուրերին իմ գործընկերը արդեն ներկայացրեց, նաեւ հասկանալով որ ժամային մենք պետք է կարողանանք հասցնենք եւ հստակ տեղավորվենք եւ նաեւ տանք հնարավորություն մեր հյուրերին հարց ու պատասխանի հնարավորություն, ապա սկսենք մեր առաջի հյուրից, եղբայրական իսլամական հանրապետությունից Իրանի, խնդրենք ձեզ խոսեք այն քաղաքականության մասին, որը վարում է Իրանի իսլամական հանրապետություն մեր տարածաշրջանում եւ ոնց եք դուք տեսնում Հնդկաստան, Իրան, Հայաստան այս կապը եւ համագործակցությունը։ Շնորհակալություն։ Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone. I trust
you enjoyed the conference so far. It's really an honor for me to be here. Firstly, a sincere thank you to the organizers for putting together this themed event. The new regional reality and crossroads for peace. Secondly, I'm optimistic about the potential for more international collaborations like this one between Iran, Armenia, and India. This is just the beginning of what I believe will be a series of such impactful gatherings. As we all know, fostering these connections through conferences and tangible interactions paves ways for enhanced collaborations, aligning with the conference theme of promoting peace. Today, my talk is titled Iran, Armenia, and India Relationship for Peace, New Perspectives. I won't keep you long, so let's go straight to the discussion. One of the main goals of current governments in these three countries is promoting economic situations. In this region, one of the main prerequisites for the sustainable development is peace. Traditionally, war has been defined by the absence of peace, employing tools such as tanks and guns, evolving to include drones and missiles. Now it's changed, and peace involves resolving conflicts by nurturing social bonds and promoting people-to-people connectivity. One of the most important tools for this purpose is science and scientific diplomacy. But how can science be applied for conflict resolution? It's an important question. Science and peace are not often mentioned in the same context, yet science can play a vital role in establishing conditions for peace, which in turn fosters the flourishing of science advancements. In the era of emerging conflict, we need to embolden the scientific community and ensure it can respond to here. Գիտական դիվանագիտությունը, ինչպես շատերը գիտեք, դա գիտական փոխգործակցության օգտագործումն է ազգերի միջև ընդհանուր խնդիրները կարգավորելու եւ կառուցողական միջազգային գործընկերություն ձևավորելու համար միաժամանակ միջազգային հարաբերությունների բարենպաստ դաշտում եւ ինչ գործիքներ ու կարողություններ կան տարածաշրջանում այս նպատակին հասնելու տեսանկյունից։ Առաջինը իհարկե ուսանողների ներգրավումն է, փոխանակումը։ Իրանը պատրաստ է հյուրընկալել ուսանողներ։ Երկիրը ունի ամեն հրաժեշտը բարենպաստ միջավայր ստեղծելու համար, ուսանողների համար, կրթական կարիքները բավարարելու համար, այստեղ հստակ հանձնառություն է ցուցադրված պատշաճ միջավայր ձևավորելու համար ուսումնառության զարգացման նպատակով։ Եվս մեկ պոտենցիալ ուղղություն ենթադրում է փոխանակման ծրագրերի մշակում եւ իրականացում, խոսքս վերաբերում է նաեւ ակադեմիական անձնակազմին, վարչական անձնակազմին, գիտական հաստատությունների, խոսքս վերաբերում է նաև համատեղ ծրագրերի իրականացմանը, հրապարակումներին, սա վստահաբար հնարավոր է եւ բարենպաստ միջավայր կա Հայաստանի, Իրանի եւ Հնդկաստանի համալսարանների համար։
for Այստեղ sharing ընդգրկված են հնարավորություններ ուսումնառության, փորձի փոխանակման, փոխգործակցային գիտական գործունեության, ինչպես նաև գիտահետազոտական աշխատանքի արդյունքների եւ հիմնականում բացահայտումներով կիսվելու հնարավորության տեսանկյունից ամփոփ ասածս այն է, որ խաղաղության խաչմերուկը ֆիզիկական միջանցքներից վեր կազմող գաղափարախոսությունը այստեղ առաջնում է նաև գիտական դիվանագիտության միջանցքներն ուսումնասիրել եւ սոցիալական փոխկապակցվածության որպես համակողմանի արահետներ դեպի ներդաշնակության խթանում եւ փոխըմբռնման նաև շնորհակալություն շարժության համար։ Thank you very much. Շնորհակալություն։ So now Այժմ so now I will continue English. So շարունակեմ անգլերենով։ we heard about the vision of Լսեցինք արդեն our Iranian մեր partner. իրանացի գործընկերների Now we տեսլականը are moving to այժմ անցնենք India. Rananjayanand, Հնդկաստանի մեր գործընկերների tell us about տեսլականին India. Ռանանջա Անանդ, խնդրում եմ մեզ Look պատմեք like how is our region look like from մեր India? տարածաշրջանը ինչ Also about տեսք ունի India. What is Հնդկաստանից India now? եւ Where is going նաև ասեք թե India? Հնդկաստանն ինչ է հիմա ուր է գնում Հնդկաստանը եւ տվյալ տարածաշրջանը ոնց է Դելհին Նյու Դելհին հետաքրքրելու Thank you, my friends. Շատ շնորհակալություն Good հարգելի morning, գործընկերներ everyone. բարի լույս Distinguished Արգարժան guests, and first of all, Յուրեր thank նախ եւ our առաջ Delhi իհարկե թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել for organizing such an important գիտական կենտրոնի event, նման which շատ կարևոր is միջոցառում կազմակերպելու celebrating համար the new միջոցառման reality նպատակներից of, մեկը այո նոր this իրողությունների South ընկալումն է հարավկովկասյան տարածաշրջանում նպատակներից մեկը նաև կապերի ամրապնդումն է Հնդկաստանի, Իրանի հետ գործընկերական հարաբերությունների զարգացումը վստահաբար deliberation is putting for թեմաս what is ավելի շատ current global անդրադառնում է standing of India ներկայիս in the գլոբալ current global որոշումներին Հնդկաստանի գլոբալ such as India as a որոշմանը rising global power. Հնդկաստանը նոր ձևավորվող գլոբալ ուժ է, փորձում ենք հասկանալ, թե ինչն է փոփոխությունը առաջացնում, ինչն է նպաստում փոփոխությանը եւ ինչ է դա նշանակում հարավկովկասյան տարածաշրջանի համար in totality. So India's foreign policies, այսինքն Հնդկաստանի արտաքին քաղաքականությունը վերջինիս մասնակցությունը հարավկովկասյան տարածաշրջանի կյանքին it is a եւ giant դրանից in the history of the world that will have a determining role in our future. These are the words of President Սա Macron մի հսկա է, որը որ դեռ խաղաղներ ապագայում ասում էր Մակրոնը եւ վարչապետ Մոդին ընդունում էր գագաթաժողովին այս տարի այս խոսքերը վստահաբար արձագանքում են Հնդկաստանի ներկայիս դիրքից ինչը առաջին համատեղում է հինավուրց անցյալը ներկան եւ ապագան չեն որ դեռ հինավուրց ժամանակաշրջանից հնագույն ժամանակներից Հնդկաստանը ճանաչված է եղել and in the last thousands of years of foreign rules India lost the momentum ձևավորված պետություն այդ թափը in the current զարգացման time կորցրել India է has already started regaining the lost գաղութների ժամանակաշրջանում եւ վերջերս վերսկսել է իր currently in terms of զարգացման economy ձևավորման գործընթացը վերաձևավորման որպես նոր պետություն հիմա 5-րդ ամենախոշոր տնտեսությունն է հնայի նոմինալ տվյալներով մասնավորապես աշխարհում եւ երրորդը գնողունակության համատվով 5 to 10 years գալիք 5-ից 10 տարիների ընթացքում Հնդկաստանը world's third largest economy status again surpassing լոգիստիկ Japan and առումով Germany by 2030 ավելի which is զարգացած կդառնա քան expected and Ճապոնիան it may եւ turn out that India Գերմանիան can achieve this even 20-30-ի earlier. դրությամբ ենթադրում ենք որ այս վիճակին What կհասնի are those նաեւ ավելի վաղ factors հիմա որոնք են in այդ the last գործոնները decades? որոնք I must say վերջին in the last տասնամյակում decade սկսել են when նպաստել այս Modi նպատակի took իրականացմանը over այսինքն վերջին տասնամյակում երբ the rule վարչապետ in Մոդին 2014 սկսեց իր աշխատանքը թեև իշխանության եկավ 2014 թվականից Morgan Stanley վերջերս Morgan Stanley-ն իր ամենաթարմ India is different աշխատությամբ from նշում է what it հետևյալը was այսօրվա in Հնդկաստանը 2013. տարբերվում է 2013 թվականի In a short Հնդկաստանից span of 10 years 10 տարվա այս India կարճ has gained ժամանակահատվածում positions in the Հնդկաստանը world նոր order դիրքեր է with զբաղեցրել significant positive աշխարհակարգում consequences for the նշանակալիորեն micro and դրական market հետևանքներ outlook. բերելով միկրո Just եւ last մակրո week, տիրույթներում Standard & Poor's, անցած շաբաթ the global Standard & rating Poor's-ը agency, մասնավորապես in their համաշխարհային վարկանշային գործակալությունը
Asia-Pacific growth Նշել է engine is հետևյալը. expected to shift Ասիական from China to խաղաղության South and տարածաշրջանում Southeast Հնդկաստանը Asia, անցնում է դեպի which India at the Չինաստան helm եւ to see its հարավ-հարավարևելյան gross Ասիա domestic product որպես այդպեսին GDP իր growing to հնայով 7% by 2026. մինչև 7% աճ Compared to ապահովելու մինչև 26 թվականը 4.6% for China. համեմատած Չինաստանի That 46%-ի հետ China slows India դա growth, նշանակում է որ Չինաստանը and India, դանդաղում է, not ապահովում China, է Հնդկաստանը will be թափահարակում spearheading Հնդկաստանը the ոչ global growth Չինաստանը engine in the coming future as առաջատարը well as կլինի expected. գլոբալ զարգացման մոտ ապագայում What is indicating these Որն է developments այս in զարգացումների India's ապացույցը economic growth? մասնավորապես Հնդկաստանի տնտեսական աճի մասին India has taken a center stage in the current geopolitical դեր է orders ստանձնել ներկայիս աշխարհագրաքաղաքական COVID era, I իրողություններում would հետ say, կոവിഡային դարաշրջանում կարելի է ասել the COVID-19 այն ժամանակաշրջանում upended many lives in the world. The world COVID-19 was կյանքեր էր actually խլում struggling with a great ամբողջ health աշխարհում crisis. աշխարհը կարելի է When ասել the global առողջապահական north խոշորագույն forgot ճգնաժամի about էր the բախվել global south եւ in terms of գլոբալ vaccine հյուսիսը գլոբալ հարավի availability, հետ էր a kind պայքարում of մասնավորապես vaccine apartheid was պատվաստուկների created. հասանելիության տեսանկյունից կար At այսպիսի that time, լարվածություն India came այս to the leadership ժամանակահատվածում role, Հնդկաստանը ստանձնեց not only առաջնորդի դեր safeguarding the ոչ lives միայն of her երաշխավորելով 1.4 առողջություն billion եւ people, կյանք but 1.4 միլիարդ sharing մարդու sharing and բայց caring. միաժամանակ That's նաև the կիսվելով approach that India փորձով, showed գիտելիքով, while ռեսուրսով, distributing հոգտանելով հարևանների more համար than distributing եւ the vaccine to more գործընկերների than 100 countries. արտադրելով եւ More than տրամադրելով 150 պատվաստուկ countries ավելի քան imported 100 medicines from երկրի, India. ավելի քան And 150 երկիր Հնդկաստանից տեղեր էր գնում։ Quite suitably, it was called the pharmacy of the world. Հնդկաստանը While դարձել India էր տեղատունը provided աշխարհի the medicines, the vaccines to դեղերը, those պատվաստուկները who were divided with have and have not. նրանց, So ովքեր this was a բաժանված kind էին ունեմի, չունեմի, bridging միջև այսպես ասած։ activity, bridging leadership that India Սա demonstrated հենց այդ during կամուրջն էր, որ COVID-19. Հնդկաստանը And it կառուցեց changed եւ ապացուցեց, որ այն the world ամուր է order COVID-19-ի in ժամանակ such եւ a սա manner աշխարհակարգը that the փոխեց, global փոխեց south այն կերպ, որ started գլոբալ believing that հարավը սկսեց հավատալ, there is a country որ կա երկիր, which is basically որը սկզբունքորեն not only stopping the binary of ոչ choices միայն between այս autocratic երկաթվածությունն and է democratic խաթարում world of autocratic where եւ there is no individual աշխարհների freedom միջև ավտոկրատ աշխարհում and հաշվի առնելով democratic world of West, ազատությունների which defines բացակայությունը եւ democracy in a very արևմուտքի narrowly manner, ժողովրդավարությունների where, միջև եւ you know, արևմուտքի ժողովրդավարությունը սահմանում է բավականին նեղ շրջանակով if there is a deeply plural եւ եթե and socially խորապես stratified society համակողմանի that doesn't զարգացող augur well in the սոցիալապես Western զարգացած concept of հասարակություններ democracy. And India կան, ապա here, արևմտյան being a plural կոնցեպցիան society, ժողովրդավարության having կատարյալ են, different իսկ kind of Հնդկաստանը diversity այլ տեսակի within its country, բազմազանություն ապահովելով of երկրի languages, of ներսում, population, մասնավորապես լեզուների it բնակչության understands the global հասկանում է world order in that գլոբալ perspective, and աշխարհակարգը այս that's how տեսանկյունից, India is այս presenting the worldview. հայեցակետից եւ այդպես էլ նայում է աշխարհին։ So basically, this is all about the Այսինքն, global governance in սկզբունքորեն equitable գլոբալ measures, իշխանության wherein ձևավորման India հավասարակալման believes կարողունակությունը կա նաև there Հնդկաստանում։ is no Հնդկաստանը վստահ է, difference որ between չկա տարբերություն India and other country in terms of Հնդկաստանի in եւ terms of այլ size, in երկրների terms of միջև, economy. չափերի, India sees տնտեսության, the ծավալների partnership միջև as equals. Doesn't Հնդկաստանը matter գործընկեր է the partner is համարում բոլոր smaller or երկրներին bigger. հավասարապես կապ So չունի this is չափի the երկրի մասին approach է խոսքը։ that India Սա է is մոտեցումը, որ Հնդկաստանն այսօր So on փորձում է this ցուցադրել note, the India's presidency of Այս նոտայով G20, նշեմ which նաև, որ recently Հնդկաստանի concluded, India started նախագահությունը G20 presidency վերջերս on December 1st, 2022, which ժամկետն ended on ավարտվեց, November 30, դեկտեմբերին 2023. սկսվել։ The vision of that G20 Նոյեմբերի 30-ին presidency ավարտվեց was 23 թվականի G20-ում նախագահությունը որպես one earth, one family, one future. շարժվում էր առաջ հետևյալ խորագրով. Մեկ երկիր, And մեկ that ընտանիք, defines մեկ well ապագա։ how India Սա ևս մեկ անգամ հստակ this փաստում է, world թե order ինչպես է Հնդկաստանը and its նայում participation, աշխարհակարգին its այսօրվա, partnership, its եւ ինչպես է collaboration. տեսնում իր մասնակցությունը From վերջինիս։ in the words of Prime Minister Modi, Եվ He վարչապետ Մոդի explains that խոսքերով we have successfully կարող եմ նկարագրել, demonstrated թե ինչպես է that we Հնդկաստանը need հաջողությամբ to ցուցադրել, transform որ the անհրաժեշտ է centric world հնայակենտրոն towards a աշխարհը human-centric world. վերափոխել մարդակենտրոն
կենտրոն աշխարհի։ When we speak of GDP-centric world to human-centric world, it կենտրոն explains that աշխարհը, how մարդակենտրոն աշխարհի India is փոխելու մասին, taking ապա care եւս մեկ of the անգամ human բացատրում ենք, թե value, ինչպես which է is very, Հնդկաստանը very օգտվում important, մարդկային along արժեքների with համար, the ինչը չափազանց sustainable կարևոր է։ development Միաժամանակ հաշվի առնելով of the world, հարատև կամ կայուն զարգացման նպատակները, որոնց հետ by ապնդում է global այսօր development goals of 2030. մինչև 2030։ How this approach Թե we ինչպես է այս have մոտեցումն witnessed in India իրականություն and the world դառնում, փաստել is են well defined by Modi's Հնդկաստանում foreign աշխարհի policy. այլ երկրներում եւ վարչապետ So, Մոդիի արտաքին Modi's foreign քաղաքականությունը policy, եւս մեկ անգամ համապնդում է այս մոտեցումը։ I mean, it takes global partnership, Վարչապետի արտաքին քաղաքականությունը ընդգծում է, շեշտադրում է գլոբալ գործընկերական հարաբերություններ, միտված է an extension of միջազգային domestic agenda. համագործակցության որպես իդեպ մեր ներքին օրակարգի ընդլայնված Two more minutes. տարբերակ։ I Եվս come to երկու this րոպե out հետո today. թույլ I was կտակ։ just trying to explain that Մոտենում եմ the approach հարավկովկասյան of India իրողություններին, as a բացատրել փորձում եմ responsible ցուցադրել rising global Հնդկաստանի power, մոտեցումը որպես and now նոր in առաջացող South գլոբալ Caucasus, when the տիրություն, crossroad of peace we are Yes. talking about. So here is an India Խաղաղության which has its own խաչմերուկի interest մասին in terms խոսելով of պետք է ասեմ որ Հնդկաստանը իր շահերն ունի connectivity, այստեղ trade այո corridors, energy հաղորդակցությունների, security, առևտրային and of միջանցքների, course էներգետիկ geopolitical անվտանգության եւ implementation. իհարկե աշխարհագրական So the քաղաքական crossroad of peace project augurs well with the India's vision ծրագիրը շատ լավ համընկնում է Հնդկաստանի տեսլականի sharing. հետ։ Այդ And փոխադարձ if we see in recent times, օգտակար all հարաբերությունների routes are ինչպես leading եւ to տեսնում India. ենք վերջերս North-south բոլոր transport ճանապարհները corridor, տանում են Հնդկաստան։ the recently Տրանսպորտային announced միջանցքները, IMEC corridor, IMEC Vladivostok Chennai corridor. հայտարարեցինք, Վլադիվոստոկի միջանցքը, When these բոլորը տանում են Հնդկաստան։ routes are in operation from the global world order, it talks about India's importance in bridging the gap, in bringing the peace and prosperity in this region. And that's how I understand that once India is involved in this area, it will bridge a lot of differences among the, at the bridge of different countries on opposite flanks. So I have a lot to explain, but time is very much constrained. So I'll continue later on this subject while we are elaborating more. So thank you, thanks a lot. Thank you very much. Շնորհակալություն։ So now when we Եվ are այսպես discussing հիմա our region, երբ քննարկում ենք future մեր of our տարածաշրջանը, region, տարածաշրջանի also we should ապագան, take into consideration our neighbors. պետք է հաշվի առնենք մեր հարևաններին։ Georgia, Անցնենք Վրաստան, Victor Kipiani, պարոն Վիկտոր Կիպյանի։ tell us about խնդրում եմ your մեզ vision, how ներկայացրեք Georgia, ձեր how in Georgia տեսլականը, this ինչպես process, են Վրաստանում նայում այս our գործընթացին, project, մեր ծրագրերին, crossroads of peace, խաչմերուկին, the խաղաղության, region, geopolitics, տարածաշրջանի աշխարհագրական հարցերին եւ այս ամենը 10 րոպեում է, հա, ցանկանում որ ներկայացնեմ։ Արմելիկյան շատ շնորհակալություն իհարկե, շնորհակալություն հրավիրելու համար, շնորհակալություն։ Իսկապես շատ հաճելի է, կրկնակի հաճելի, քանի որ առաջին անգամ իդեպ Հայաստանում ամոթ ինձ իհարկե, բայց հուսով եմ սխալը ընթացս ուղղեմ։ You said the position of Georgia. Ասացիք Վրաստանի դիրքորոշումը, ես ինձ համար շատ մեծ պատիվ ունի Վրաստանի անունից խոսել է, բայց ես էլ փորձում եմ իհարկե կոնտեքստը պատկերացնել Վրաստանի պաշտոնական քաղաքականություն։ Եվ կարծես թե այստեղ քաղաքականությունը չի ենթադրում սիրել, չսիրել, մասնավորապես երբ նման բարդ տարածաշրջանի մասին է խոսքը, ինչպես Հարավային Կովկասը, այստեղ շահերի համընկնելու մասին պետք է խոսենք ու վերադասավորում ենք մեր շահերը եւ ցավոք թե այստեղ պետք է բացասական բան ասեմ միջազգային քաղաքականության մասին շահերը փոխվում են, բայց սա մի բան է, որ պետք է ճանաչենք եւ հասկանանք որպես իրողություն, երբ խոսում ենք վերադասավորման մասին շահերի, եթե այդպես ձևակերպեմ, ապա շատ հաճախ դրանք վերադասավորվում են հենց անվտանգային աշխարհակարգային փոփոխության հետևանքով։ About regional hub and spoke.
խոսեցինք տարածաշրջանային հանգույցի մասին, անվտանգային մոդելների ձևավորման, խոսեցինք տարածաշրջանային անվտանգային կենտրոնների ձևավորման, ինչ նշանակում է ավելի կարևոր կդառնան դրանք։ Այս առումով հասկանում ենք, որ շահերը վերադասավորվում են մասնավորապես տարբեր գրավիտացիոն կամ ցիկլության կենտրոնների առաջացման հետևանքով եւ այստեղ խոսում ենք առաջին հերթին Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների նոր փուլի մասին եւ վստահ եմ այստեղ շատ հստակ մրցակցային աշխարհագրական աշխարհագրատնտեսական ուղղություններ կան։ Հիշում ենք նաեւ որ Հարավկովկասյան տարածաշրջանը դժբախտաբար աշխարհից դեռ ինչ-որ առումով անջատված է, միացած չէ համաշխարհային ուղղություններին, այս առումով իհարկե վարչապետ Փաշինյանի նախաձեռնությունը նշանակալի է եւ շատ նկատելի փոփոխություն կարող է առաջացնել, եթե հիմա փորձենք զուգահեռներ տանել անցած դարի կեսի տրանսպորտային ծրագրերին, ապա շատ լավ կհիշենք այստեղ խաղաղության տեսությունը Եդինբերգի առևտուրը, բիզնեսը եւ պրագմատիկ շահերը համընկնում են։ Այսինքն պարտադիր չէ խոսքը լինի ինչ-որ ներքին ռեժիմների մասին, պարտադիր չէ որ խոսքը լինի միջազգային հարաբերությունների առանձնահատկությունների մասին, այլ խոսքը կոնկրետ որպես մեկ բիզնես, մեկ առևտրային միավոր գործելու մասին է, որպես գործելակերպ, modus operandi։ Եվ կրկին չշփոթեցնեմ դահլիճին, այս նախաձեռնությունը վարչապետ Փաշինյանը շատ հստակ այդ նմանակմանը համապատասխանում է այդ անալոգիային։ Նա Վրաստանի դիրքորոշումը տարածաշրջանային զարգացումների նկատմամբ իմ կարծիքով հավասար հեռավորություն ենք պահում, երբ խոսքը ադրբեջանահայկական հակամարտության մասին է։ Բազմաթիվ իրավիճակներում, այսպես ասած, ժեստ են կարել միջնորդ դառնալու, իմ դիտարկմամբ, երբ առաջարկ է արվում միջնորդ դառնալու, այդ առաջարկողը պետք է կարծես թե բավարար կարողություն ունենա վարելու այդ միջնորդությունը մինչև վերջ, անկեղծ ասած չեմ հավատում։ Դեռ շատ վիճելի է, Վրաստանը կարող է այդ միջնորդը դառնալ, թե ոչ։ Ամենայն դեպս նվազագույնն այն է, որ առաջարկում ենք։ Սա ժեստը բարի կամքի ցուցադրում։ Միաժամանակ, երբ խոսում ենք վարչապետ Փաշինյանի նախաձեռնության մասին, պետք է նաև ինքներս մեզ հիշեցնենք եւ լսարանին հիշեցնենք վարչապետ Ղարիբաշվիլի նախաձեռնության մասին, խաղաղ հարևանության նախաձեռնության։ And further on, it's the Georgian quest. Ժամանակ հիշեցնեմ, որ սա համընկնում է ինչ-որ առումով նաև Վրաստանի Եվրամիության անդամակցության ձգտման երեք մասնավորապես փոխնախարար Սաֆարյանի հետ էինք հանդիպում եւ ասացի, որ երբեմն տպավորությունն այնպիսին է, որ վրացիները ավելի շատ հետաքրքրված չէ ԵՄ անդամակցությամբ, քան Հայաստանը։ Կարծես թե դա իսկապես շատ լուրջ փոփոխություն առաջացնի տարածաշրջանում, այսպիսի հնարավորությունը, եթե իրականանա իհարկե, եւ Հայաստանի դերը կփոխի ամբողջությամբ եւ կդառնա շատ ավելի լավ հանգույց հարևան երկրների համար, աշխարհի համապատասխան մասը եւ կապ հաստատելու։ Եվ այստեղ Եվրամիությունը կներթափանցի իր կարողություններով տարածաշրջան, կնպաստի կառուցակարգային ձևավորումներին եւ հուսով ենք Վրաստանն էլ դեկտեմբերի 15-ին կստանա տեխնացուի կարգավիճակ։ Սա եւս մեկ քայլ է այդ ճանապարհին։ Եվս մեկ շատ կարևոր կետ, երբ խոսում ենք աշխարհագրական զարգացումների, երբ խոսում ենք արտաքին քաղաքականության մասին, հիմնական ուժեղ կողմը Վրաստանի արտաքին քաղաքականության դիրքավորումն է
տարածաշրջանում ժողովրդավարությունը եւ ժողովրդական կառույցների արկայությունը դրանց արգացումը ահա մեր տոկունությունը հենց այդտեղ է թաքնված ժողովրդավարություն եւ ինստիտուցիոնալիզացիա ոչ թե ռեսուրսներ կամ որևէ այլ բան առաջին հերթին թափանցիկություն ժողովրդավարություն եւ ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում ահա այսպես պետք է դիրքավորվենք տարածաշրջանում այսպես պետք է պատկերացնենք թե մնացած աշխարհը ոնց է մեզ նայելու մի քանի կարևոր կետ եւս պարոն Մելիքյան հաշվի առնելով իհարկե սահմանափակ ժամանակը positions or regional context, regional implications. Եվ տարածաշրջանային հարցերը ես հասկանում եմ շատ լավ ինչ վճռական հարցեր են տրված մեր առջև միգուցե անհրաժեշտ է ամբողջական պատասխանատվություն ստանձնել գործընթացների համար եւ ասել որ Ռուսաստանի դերը տարածաշրջանում կա and that obviously opens եւ some vacuum սա էլ անոտ տարածություն է առաջացնում տարածաշրջանում եւ այդ տարածաշրջանը ոչ ոք չի կարողանում հանդերձ այդ անոտ տարածությունը ոչ ոք չի կարողանում լրացնել տարածաշրջանում միաժամանակ ես չեմ կիսում ոչ շատ պատասխանատու հայտարարություններ այն մասին, որ Վրաստանի դերը տարածաշրջանում քայքայվել է, համաձայն չեմ։ Վրաստանը ունեցել է, ունի եւ ունենալու է կարողություն իր խոսքն ասելու այս տարածաշրջանում, սա ռեալ պոլիտիկ տեսանկյունից այսպես ասած։ Եկեք ինչ-որ իդեալիստական գաղափարախոսական նկատումները մի կողմ թողնենք։ Վրաստանը իր խզիչ դերը տարածաշրջանում շարունակելու է խաղալ։ Եվ նայենք ճշմարտության աչքերին եւ ասենք, չմոռանանք նաեւ, որ դա կախված է նրանից, թե արևմուտքը որտեղ է։ Այստեղ հստակ վիճելի իրավիճակներ կան, քննարկելի իրավիճակներ կան, հավանաբար գիտեք, որ Վրաստանը ասենք շատ հետաքրքիր դրույթ ունի սահմանադրության մեջ, այսինքն մենք ինտեգրվում ենք համայնքի հետ եւ սա մեր օրակարգերում կարևորագույն տեղ է զբաղեցնում, բայց միաժամանակ հաստատել ենք սա բազմիցս as a regional nation, as a regional country, have to pursue two frequency course. One is pursuing that Euro-Atlantic mainstream. Ճանապարհներ են ուսումնասիրել մեկը իհարկե եվրոինտեգրումն է, բայց միաժամանակ մեծ ուշադրություն են դարձնում հարևանությանը։ Հարևաններին վերաբերող իրավիճակներին սա նույնպես չափազանց կարևոր է, որովհետև կարծես թե ինչ որ ժամանակ կապը խզվել էր հարևանների հետ։ An excessive emphasis over the Euro-Atlantic community which is ինտեգրման ուղղությամբ բոլոր ջանքերը ուղղեցին կարելի ասել եւ ռեսուրս չմնաց հարևանների համար։ Եվ սա Վրաստանի ներկայիս սերնդի ընտրությունն է, ինչը անվիճելի է, բայց միաժամանակ տարածաշրջանային իրողությունների ընկալումը եւ Վրաստանի արտաքին քաղաքականության դիտարկումը համընդգրկուն գործընթացներում մնում է կարևոր, բայց միայնագործությամբ շարժումը շատ մեծ սխալ կլինի Վրաստանի համար։ Տարածաշրջանում շատ բարդ իրավիճակ է երեք հարավկովկասյան պետություններում մասնավորապես հաշվի առնելով վերջին օրերս քաղաքականությունները վրացական տեսանկյունից մենք շարունակելու ենք ինստիտուցիոնալ համագործակցության բացը լրացնել մասնավորապես մեր ռազմավարական գործընկեր ԱՄՆ-ի հետ եւ այդ կարողությունը հետո ռազմավարական գործընկերական դիրույթում կհայտնվի ինչպես հայտնվել էր 2009 թվականին հասկանում ենք իհարկե որ ԱՄՆ-ն սերծովեն երկիր չէ բայց մենք մեծապես կնպաստենք ԱՄՆ-ի քաշի ավելացմանը Կովկասում։ Միաժամանակ
one very interesting feature that Հարավկովկասյան տարածաշրջանի իրավիճակը մի շատ հետաքրքիր առանձնահատկություն ունի։ we all observed Մենք բոլորս էլ special relations between Azerbaijan and Turkey, the տեսնում same ենք situation whereby հարաբերությունները Ադրբեջանի Թուրքիայի միջև is already present արդեն in South Caucasus. Թուրքիան ներկա է Հարավկովկասյան տարածաշրջանում որպես ՆԱՏՕ-ի անդամ եւ իրավիճակի բարդությունը այստեղ որևէ կերպ չի պակասում որովհետեւ արևմուտքը հատուկ հարաբերություններ ունի Թուրքիայի հետ եւ հետեւաբար Ադրբեջանը մեր ժամանակ Հայաստանը in the governing structure կարծես թե still continues to պետական դիրույթում թափանցիկություն են ավելացնում, բայց միևնույն է շարունակում են գործընկերական հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Այստեղ հարցը վերադառնում է արժեքներին, սկզբունքներին, այստեղ ջրբաժան է առաջանում եւ մենք էլ ակնկալում ենք այս ուղղությամբ հետաքրքիր փոփոխություններ։ Մի քանի կարևոր լրացուցիչ կետ Չինաստանը, որը միշտ looks like that China մեզ continues to be business as usual, կարծես թե իր business as usual trading with both with Armenia, Azerbaijan, աշխատակարգով շարունակում է հարաբերությունները եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ եւ Վրաստանի խոսքը վերաբերում է զենքի վաճառքին ինչ վերաբերում է Վրաստան-Ռուսաստան հարաբերություններին երեք ինձ հարցնում էին թե ինչ բնույթ էին այդ հարաբերությունները ես ասացի աշխատանքային Կրկին վերադառնում ենք պրագմատիզմի եւ ռացիոնալ հարաբերությունների զարգացման կարողություններին։ Վստահաբար Վրաստանը իր քաղաքականությունները համապատասխանեցնում, ներդաշնակեցնում է արևմտյան քաղաքականություններին եւ մենք էլ ամբողջությամբ միտված ենք հանձնարարենք այս հարաբերությունների զարգացմանը բազմաթիվ պատճառներից նաեւ ծեսային պատճառներից ելնելով։ Given having this summary of my notes, I wish to say more. The driving the factor, the reason for Armenia, Azerbaijan, and Georgia. Already mentioned the competitiveness to get rid of Հայաստան-Վրաստան Ադրբեջան հարաբերությունների բարելավմանը դա Հարավ-Կովկասի վերաբերյալ որոշ թունավոր նկրտումների վերացումն է, որտեղ խոսում են Հարավային Կովկասի մասին, անմիջապես մտածում են պատերազմ, ներքին հակասություններ, խժդժություններ, ցույցեր եւ այլն։ Behind our policies to transform the image of cohesiveness, մեր համբավը անշտ է փոխել միաբանության, առողջ բիզնես միջավայրի եւ անխոնջ ներքին եւ արտաքին քաղաքականությունների այսպիսի համբավը պետք է ձեռք բերել, իմիջ ձեռք բերել, ինչպես ասում են, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ As you mentioned, so we Ինչպես are moving ասացիք, to another bordering country. Հիմա էլ անցնում ենք մեկ այլ As you may սահմանային see երկրի in the video, we Ինչպես are տեսակ ready նաև to տեսանյութում open borders մենք պատրաստ ենք բացել սահմաններ, which were closed by now որոնք from Armenian side. փակվել So in էին this case, ոչ Հայաստանի it's կողմից interesting, իդեպ Mr. Emre Diner, to speak Պարոն about Emre your Diner, perspective. How այստեղ you շատ see կարևոր է this ձեր process, տեսանկյունը։ how it seems Ինչպես from եք տեսնում այս գործընթացը Թուրքիայից ոնց եք նայում very much. այս This գործընթացին։ portrait is very nice, like Champion League, because Այս պատկերները էկրանի շատ լավն են, Չեմպիոնների լիգային հիշեցնում եմ, միկրոֆոնը խնդրում միշտ արժեք խոսելիս։ Առաջին անգամ եմ Հայաստանում կցանկանայի հետևյալ գաղափարը հնչեցնել, շատ գեղեցիկ երկիր է, your country's food is very well, սնունդը շատ համեղ, and places is very well. բնությունը շատ գեղեցիկ։ I want to say, I hope Ես կցանկանայի ասել, live peaceful in your country. Կցանկանայի ձեր երկրի հետ խաղաղ My name is Emre Diner. I am Turkish Emre Diner'e anımız, ես Türk լրագրող եմ, in TGRT, of TGRT նորությունների ալիքն է ներկայացնում, այստեղ որպես արտաքին հարաբերությունների կառավարիչ եմ աշխատել, ես ներողություն եմ խնդրում, շատ ուզված եմ հիմա։
And my topic is regional unblocking stability and new cooperation. Սահմանների բացում, կայունություն եւ փոխգործակցության նոր հնարավորություններ. Then, dear guests, Հարգելի հյուրեր, then first of all, I greet you all with respect. նախ եւ առաջ I would like to start my remarks by explaining that the conference organized is very meaningful. ասելով, որ շատ բովանդակալից ձևով է կազմակերպված այս համաժողովը եւ շատ ուրախ եմ, որ մասնակցում եմ այս միջոցառմանը։ Մի միջոցառման, որը միտված է խաղաղության։ Everybody knows that balances are changing after the coronavirus that has affected the world. And Russia has broken the federal Հավասարակշռություններ են խախտվել աշխարհի տարբեր հատվածներում, մասնավորապես խոսքս Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմի մասին է, առևտրային նոր երթուղիների փնտրտուքը առաջացրել է նոր օրակարգեր։ And you know that there is ongoing war in Gaza. Չմոռանանք, որ Գազայում է պատերազմը շարունակվում։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմից հետո այս հակամարտությունները վստահաբար փոխում են այն աշխարհը, որում մենք ապրել ենք։ Մի աշխարհում, որը ծառավ է զգում խաղաղության, անհրաժեշտ է ընդհանուր կարծիքներ ունենալ խնդիրների կարգավորման մասին եւ այդ դեպքում միայն դրանք կարգավորվեն։ Հատկապես Ղարաբաղյան պատերազմից հետո Ադրբեջան-Հայաստան հարաբերությունների նորմալացումը նույնպես կենսական նշանակություն ունի տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու առումով։ Թուրքիան նպաստում է Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորմանը մշտական խաղաղության կերտման նպատակով տարածաշրջանում։ Ես կցանկանայի նաև նշել, որ Թուրքիան հանդես է եկել այս մոտեցումներով գլոբալ մակարդակում։ Թուրքիան նաև ստանձնել է փոխգործակցող երկրի դեր, ստեղծելով կանաչ միջանցք գերիների փոխանակման համար Ռուսաստանի ու Ուկրաինայի միջև, միաժամանակ միտված լինելով Ադրբեջան-Հայաստան հարաբերությունների կարգավորմանը, ստեղծվել է տարածաշրջանային համագործակցության հարթակ Թուրքիայի ջանքերով եւ մասնակցությամբ նաեւ Իրանի, Ադրբեջանի, Հայաստանի, Վրաստանի հետ։ Նույնչափ կարևոր է նաեւ միջանցքը խաղաղության համար։ Այս միջանցքը Պեկինից Լոնդոն է գնալու, նպաստելով ավելի քան $6 միլիարդ շրջանառությամբ առևտրային գործարքների իրականացմանը, ինչը նույնպես կնպաստի տարածաշրջանային խաղաղությանը։ Եվ Հայաստանի մասնակցությունը այստեղ շատ կարևոր է։ Եվս մեկ անգամ ամրապնդելով այն երթուղիները, որոնք կարող են ձևավորել այս հարաբերությունների արդյունքում։ Միջավայրը այժմ հնարավորություն է ստեղծում այս միջանցքը ձևավորելու թարմ ուժերով եւ մասնակցությունը այս միջանցքի ստեղծմանը Հայաստանին կտա բազմաթիվ առավելություններ, առևտրի զարգացման հնարավորություններ, էներգետիկ երթուղիների եւ ռեսուրսների տարազանում կամ դիվերսիֆիկացիա կնպաստի լիացուցիչ եկամտի ձևավորմանը, միջանցքը նաեւ կնպաստի Հայաստանի աշխարհագրաքաղաքական դերի ամրապնդմանը տարածաշրջանում։ Միաժամանակ անխուսափելիորեն կավելացնի փոխկախվածությունը երկրների միջև։ Տարբերությունները զգալիորեն կնվազեն, կցանկանայի ավելացնել, որ 9,000 կիլոմետրանոց ճանապարհ է առաջարկվում այս միջանցքի համար, ընդգրկվում է այստեղ Ղազախստանը, Ադրբեջանը, Վրաստանը, Հայաստանը եւ պատասխանաբար այս միջանցքը տարանցման ժամանակահատվածը կկրճատի Չինաստանի եւ եվրոպական շուկաների միջև։ Եվ Թուրքիան ունի նախաձեռնություն տրանսպորտային էներգետիկ երթուղիների վերաբացման համար։
and the shortest route between China ամենակարճ and Europe ճանապարհը a great Չինաստանի եւ chance Եվրոպայի both միջև to elevate ունի Armenia's մեծագույն problems հնարավորություն։ and to Այդ ensure հնարավորությունը lasting նաև peace in the հայերի region. խնդիրները Significantly, կլուծի, this calls for the թեթևացնի։ basis for a pragmatic dialogue Սա on վստահաբար Armenia's կանչ է mutuality պրագմատիկ երկխոսության beneficial հաշվի cooperation with առնելով Turkey. երկկողմանիորեն In շահավետ կամ conclusion, փոխշահավետ the հարաբերությունները trade route Թուրքիայի is the հետ։ sound Առևտրային consensus ուղին is an opportunity to ենթադրում է bring նաև the անխոնջ countries closer to each other and repay փոխհամաձայնություն, values. չկմոտեցնի The երկրներին countries միմյանց of the եւ region կբարելավի should not հարաբերությունները։ miss Տարածաշրջանի this երկրները չպետք է այս And I հնարավորությունը want to բաց say this. թողնեն։ Ես I am կցանկանայի journalist եւս and մեկ I անգամ am ասել, for, ես լրագրող եմ for peace եւ in ես Armenia. վստահ եմ, որ պետք And է also- հայերի հետ խաղաղ ապրենք։ If we have any advantage Եվ about the peace, we can do it. Եթե այսպիսի Nothing հնարավորություն is կա, impossible. մենք պատրաստ ենք դրանից օգտվել։ And Ամեն ինչ հնարավոր է անել հանուն our խաղաղության։ president, dear Ոչ մի Erdogan, անհնարին բան չկա։ all of Եվ us say մեր նախագահ Էրդողանը peace is important հաճախ for ասում է, the խաղաղությունը Caucasus region. կարևոր է And Կովկասյան also, տարածաշրջանում this is not difficult events. This is not այն difficult դժվար չէ behavior. ձեռք We բերել։ should Մենք we should together պետք է in լինենք area միասին because այստեղ and we connection historical Որովհետև connections. We have Armenian people մենք and Turkish. We պատմականորեն know that կապված ենք։ much more Armenian հայերը եւ թուրքերը people and Turkish citizens underline live in բազմաթիվ Istanbul, in Kayseri, ցանկումով հայեր Lurch, ապրում են Malatya, Թուրքիայում, etc. Մուշում, Մալաթիայում, And so Ստամբուլում եւ we are respectfully each other. հետեւաբար I know that, միմյանց and I want to պետք է say this հարգենք again. եւ ես կցանկանայի կրկին is very նշել, important որ for the խաղաղությունը country, for the չափազանց region, կարևոր է and for the world. երկրի համար, Thank you very much. տարածաշրջանի համար, աշխարհի համար։ Շնորհակալություն։ Thank you very much, Mr. Diner. Շատ շնորհակալություն, պարոն Դիներ։ Recent Մենք էլ negotiations Հուսով ենք, and որ some ideas which were բանակցությունները, between our sides փոխանակված on the մտքերը, opening of գաղափարները, the border for the third որոնցով parties, կիսվել ենք, etc. Use of բացման անհրաժեշտությունը սահմանի to cross the road, so հիմա this կա will նաև be a հնարավորություն reality in the դիվանագիտական future which will հանձնարարով create another սահմանը opportunity հատելու, to սա go նոր more deeper. իրողությունների So thank you very much, dear panelists. We have կարևորագույն 20 ուղղություն է։ Շատ շնորհակալություն, minutes, and I guess հարգարժան we can move բանախոսներ, to ունենք Q&A. 20 րոպե, կարծում ես 20 So րոպեն if կարող you եք have օգտագործել հարց ու your պատասխանի guests համար։ and colleagues questions, please raise your hand. Արգելի հյուրեր, եթե հարցեր ունեք, համեցեք։ No questions? Չունեք հարցեր։ Then I will continue. Այդ դեպքում So շարունակենք։ I will move to India. Անցնենք Հնդկաստան։ Mr. Anand, Պարոն Անանդ, so as far as you are coming to our region and you had no time to go to դուք some վստահ եմ specific issues. So I տարածաշրջան want եկել եք եւ միգուցե I want to ժամանակ ask չեք you, ունեցել ինչ-որ կոնկրետ հարցեր քննարկելու։ state of the Ցանկանայի ձեզ relations between India հարցնել and Armenia now. Հայաստան-Հնդկաստան հարաբերությունների կարգավիճակի մասին։ Ինչպես եք դուք գնահատում այս Thank you again քաղաքականությունը։ to give me an opportunity to explain India's engagement in this region. Շնորհակալություն այս հնարավորությունն India ինձ has ընձեռելու specific համար։ foreign policy for various Հնդկաստանը regions, կոնկրետ like քաղաքականություն ունի տարբեր like տարածաշրջանների Central Asia Connect, նկատմամբ, like Կարևել, Կենտրոնական Ասիա, link east to west. կապում ենք, But փորձում ենք particularly for կապել South Արևմուտք Caucasus, Արևելքին, բայց India մասնավորապես doesn't Հարավ have Կովկասի well-defined տեսանկյունից foreign Հնդկաստանը policy, կարծես թե հստակ ձևավորված until արտաքին recent քաղաքականություն չի times. ունեցել մինչև Basically, վերջերս։ The region is tackled by India on case-to-case basis. Տարածաշրջանը How the միգուցե inclination of South Caucasian երբեմն country is հայտնվում է towards India, ինչ-որ India քննարկումներում, reciprocates accordingly. բայց եթե դեպի Հնդկաստան կան Armenia happens to be ուղղություններ, ապա Հնդկաստանը մեծությամբ դրանք յուրընկալում է։ Եվ Հայաստանը վստահաբար նշանակալի գործընկեր է Հնդկաստանի համար այս Armenia տարածաշրջանում has հատկապես։ always supported Հայաստանը India միշտ էլ աջակցել է on the side Հնդկաստանին, of Kashmir, always Կաշմիրի without any հարցում precondition. մասնավորապես առանց որևէ վերապահումների։ Armenia has always Հայաստանը supported միշտ India's permanent աջակցել է membership in the Հնդկաստանի մշտական անդամակցությանը UN Security Council, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում and this եւ kind of approach այս has մոտեցումը, been այսպիսի reciprocated by մոտեցումը India, վստահաբար and արձագանքը Armenia գտել է happens to be the Հնդկաստանում only եւ country in Հայաստանը the region
Միակ with which երկիրն է India has friendship տարածաշրջանում, and որի հետ treaty, Հնդկաստանն ունի բարեկամական friendship and cooperation փոխգործակցային with this բարեկամական country. հարաբերություններ։ What does that mean? It means inter alia, whatever Դա is նշանակում է այլոց թվում matter of իհարկե, որ geopolitical and security concern, counter-terrorism, activism, intelligence input, հարցերում India ամերիկյան and դեմ Armenia պայքարում together on this, Հայաստանն ու Հնդկաստանը ունեն unlike other ընդհանուր countries շահեր։ in this region. Իդեպ, With Azerbaijan, համեմատ այլ India երկրների doesn't դրան have any տարածաշրջանում։ hostile relationship. Ադրբեջանի Of հետ course, թշնամական India is հարաբերություններ in մենք a իհարկե good չունենք։ relationship with Azerbaijan as well, Ադրբեջանի հետ լավ which is հարաբերություններ ունենք, particularly realistic. ինչը առանձնապես India has energy իրատեսական է։ requirement. Հնդկաստանն ունի tries to էներգետիկ secure energy պահանջներ, security փորձում է to էներգոանվտանգության Azerbaijan. India has աշխատանքներ invested a իրականացնել lot Ադրբեջանի հետ in ներդրումներ է արել Azerbaijan Ադրբեջանում իդեպ in gas and oil exploration in Caspian Sea. գազի եւ նավթի Georgia, of course, is always on a good partnership Հնդկաստանը relationship իհարկե with India. միշտ And լավ in the հարաբերություններ recent ունեցել times, է the visit Վրաստանի of հետ foreign minister միաժամանակ to Georgia, արտաքին foreign minister of India to Georgia, and the cooperation գործերի and նախարարի treaty, in այցը fact, the long-standing demand of Georgia to have an embassy or at least a consulate within Georgia is being seriously taken further. Of course, this was իհարկե բազմիցս because հաշվի ենք the առել soft նաև peddling of the India-Georgia relationship had a factor called Russia. առանձին գործոններ եղել են Հայաստան-Վրաստան Coming to the current scenario, in the last couple of years, Երանկյունում what we see here, the relationship, the engagement of India with Armenia is mainly նշեմ, որ through Հայաստան arms, Հնդկաստան as an arms supply, when հարաբերությունների the հիմա զարգանում vacuum was created because of the Ukraine war, and Russia got preoccupied, and Armenia's security concerns, Armenia's decision to Հայաստանի multiply անվտանգային խնդիրները the security Հնդկաստանը reliance փորձում on է various ճապաճակից լինել partners. միաժամանակ նաև So this has led to India's engagement. ստիպված է տարազանել And I must այս say, ուղղությամբ իր գործընկերների դաշտը ես peace and balance of power կարող եմ ասել որ is սա always խաղաղության about, ուժի հավասարակշռության if հարց է neighboring countries or the various powers, small or big, եւ ուժի they have աճի balance of power in terms of հավասարակշռության մեջ creating a minimum deterrence այսինքն in the region. փորձում են Deterrence այնպես of, անել որ լարվածություն not having any aggression. որևէ India is ագրեսորներ fulfilling this չձևավորվեն gap եւ Հնդկաստանը բացել է լրացումը emboldening the partners, Armenia, by being a reliable partner in terms way that it will create a minimum deterrence. It doesn't mean India is hostile to anyone. India is just creating a balance of power in this region, which will be further strengthened by the trade and connectivity. India has put a lot of effort in international north-south transport corridors along with Russia and Iran together. India is developing Chabahar port in Iran, the Persian Gulf, Black Sea connectivity, and to the north, and again east and west as well, through the route of that. So India is exploring all possibilities to give a balance and stability to this region through trade and connectivity. And as we all know, India happens to be a unique country having very good relationship with Russia as a strategic partner, also West, especially USA and Europe, as also USA is a strategic partner of India as well. So India is balancing this lack of understanding in the region, and India brings on table a balanced view, kind of ice-breaking, basically a kind of environment where India can establish this region in a balance. So that's why these kind of narratives, when we talk about, it goes in long term. India brings on table trade, connectivity, business, cooperation, balance of power, and peace. So this is how I mean when I was speaking about rise of India as a global power and the shift from GDP-centric to human-centric, from hostility towards, there is no difference, but only
agreement with all kind of deliberations. So yes, India is giving this opportunity to the South Caucasus. Maybe in the coming future we will have certain defined, well-defined peace and prosperity in this world which India can give. Thank you very much. Questions? Armen, please. Շնորհակալություն, Արմեն Պետրոսյան, Օրբելի վերլուծական կենտրոն։ Հարցս ուղղում եմ պարոն Քուխքանին, պարոն Դիներին եւ իհարկե պարոն Կիպյանին։ Մեր հարևան երկրների ներկայացուցիչներին մենք այսօր մենք այսօր գտնվելով աշխարհի ամենա Մենք այսօր գտնվում ենք մի տարածաշրջանում, որը եւս անմասն չի մնում այս անկայուն պատմափուլում, նաեւ բարբերական ռազմական բախումներից, պատերազմներից եւ խոսում ենք այս տարածաշրջանում խաղաղությունից։ Սա շատ կարևոր նախաձեռնություն է եւ բոլոր մեր գործընկերները, ովքեր այսօր ներկա են եւ խոսել են եւ խոսելու են, շեշտելու են խաղաղության կարևորությունը։ Բայց մի կարևոր գործոն կա, որը խոչընդոտում է այս եւ կարևոր նախապայման, որը խոչընդոտում է խաղաղության կայացմանը։ Դա անվստահության բացակայությունն է մեր տարածաշրջանում։ Ես հարցս ուղղում եմ բոլոր մեր հարևան երկրների ներկայացուցիչներին, ինչպիսի միջոցներ դուք կարող եք նշել, որոնք կարող են ամրապնդել այս անկայուն տարածաշրջանում խաղաղության ժողովուրդների միջև, պետությունների միջև խաղաղության հաստատման եւ հատկապես վստահության միջոցները, որոնք կարող են ամրապնդել փոխվստահությունը եւ կարևոր միջավայր ստեղծել այս համագործակցության համար, որտեղ մենք խոսում ենք համագործակցության մասին, բայց ցանկացած համագործակցության համար առաջին պայմաններից մեկը դա փոխվստահությունն է, որը մեր տարածաշրջանում չենք տեսնում։ Շնորհակալություն։ Thank you very much. I will ask to have very short for 1-2 minutes for each. Thank you for your question. Շնորհակալություն հարցի համար, ես կփորձեմ բացատրել իմ յուրովի ընկալումը խաղաղության։ Ինչպես եւ դուք, ես համարում եմ, որ խաղաղությունը ավանդապես նշանակել է մի իրավիճակ, երբ պատերազմ չկա։ Եթե պատերազմ չկա, նշանակում է խաղաղություն։ Ավանդապես դա էր նշանակել, բայց մինչդեռ հիմա արդեն պետք է հասկանալ, որ խաղաղությունը այն վիճակն է, այն պայմանն է, որը նաև չի ակնկալում պատերազմի բռնկում, այսինքն այն ենթադրում է ժողովուրդների միջև կապեր եւ նաև ընդհանուր ըմբռնում։ Սրա համար գործիքներ են պետք։ Ամենից կարևոր գործիքը իմ կարծիքով գիտությունն է եւ գիտական հարաբերությունների հաստատումը։ Եթե մենք ունենանք լավ գիտական հարաբերություններ գիտնականների, դասավանդողների, պրոֆեսորների, ուսանողների միջև, այդ ընդհանուր ըմբռնումը կարող է ձևավորվել վերածվելով բարեկամության հասարակությունների միջև եւ այսինքն ըստ այդմ կգոյանա տարածաշրջանային ընդհանուր արժեքների վրա խարսխված համահասարակություն, համայնք եւ դա կայուն խաղաղություն կբերի։
Me? Yeah. And I want to say this. Ուզում եմ ասեմ հետևյալը. Turkey, Azerbaijan and Թուրքիեն, Ադրբեջանը եւ Հայաստանը լավ հարաբերություններ են ստեղծել իրար հետ. For example, օրինակ, I believe that ես հավատում եմ, որ Թուրքիան, Ադրբեջանը եւ Հայաստանը want to be good relationship. Ցանկանում են լավ հարաբերություններ ունենալ իրար հետ. Sometimes ուստի երբեմն որոշ երկրներ how can I say this? Ոնց ասեմ? And say about to each other սխալ like gossips history, gossips story. Բամբասանքներով են And փոխանակվում, ասեկոսեներով. Turkey Ինձ թվում է Ադրբեջանը, Թուրքիան եւ for the Հայաստանը միասին են լինելու. The good the close the back Փակելով վատ էջը and also իրենց հարաբերությունների նաև օրինակ Armenia Թուրքիան եւ Արմենիան in each other then and establish about the ambassador for example օրինակ կարող են դեսպաններ փոխանակել Երևանի Անկարայի միջև սա իսկապես աներկելի անհրաժեշտություն է հարաբերությունները զարգացնելու համար Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև մենք նաև պատմական կապեր ունեմ ես առաջ եմ ասել սա շատ կարևոր է and by the way իդեպ much more Armenian people շատ ավելի հայեր են ապրում Թուրքիայում for example my neighbor օրինակ իմ հարևանը հայ է ես ապրում եմ Ստամբուլում մենք շատ լավ հարաբերություններ ունենք and also this details is very important այս մանրամասերը կարևոր են and Armenia Թուրքիայի եւ Հայաստանի մերձեցման համար we need մեզ անհրաժեշտ է firstly 4 բան նախ խոսել իրար հետ անդրադառնալով խնդիրներին միայն իրար միջև միջնորդների կարիք չկա ուրիշ ոչ ոք պետք է չխառնվի Հայաստանի Թուրքիայի զրույցին օրինակ որոշ երկրներ եւ ես դա գիտեմ օգնում են հարաբերությունները զարգացնելու Հայաստանի Թուրքիայի միջև, բայց դա կարիքը չկա իմ կարծիքով։ Իրար խնդիրները իրար միջև է պետք լուծել, սա շատ կարևոր է։ Այդ խնդիրները լուծելու համար, օրինակ։ Ես այցելեցի Մարգարայի անցակետը։ Շատ ուրախ եմ, որ այդ անցակետը կառուցվում է, սա շատ կարևոր է հարաբերությունների զարգացման համար։ Ուստի մենք ուզում ենք իջուց դնել, որ այդ հարաբերությունները բարելավում են։ Թուրք ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը ուզում են տեսնել բարելավող հարաբերություններ։ Ես հավատում եմ, որ ապագայում թերևս մենք ավելի լավ եւ որակյալ հարաբերություններ կունենանք Թուրքիայի Հայաստանի միջև շնորհակալություն շրջան համար։ Շնորհակալություն մենք հույս ունենք, որ Մարգարայի անցակետը ժամանակին բացվել էր երկրաշարժի ժամանակ մարդասիրական օգնության համար, հետագայում նույնպես բաց կլինի։ Շնորհակալություն։ Mr. Kipiani and Պարոն Կիպյանի, ես էլ կուզեի մի բան ավելացնել, դուք ասեցիք, երբ Վրաստանը առաջարկում է միջնորդություն, այն պետք է հավասար հիմունքներով լինի, ինչ նկատի ունենք։ Մենք գիտենք, որ վրաց-ադրբեջանական հարաբերությունները ռազմավարական են։ Improvement of Armenia-Georgia Իսկ հիմա մենք սպասում ենք, որ Հայաստան-Վրաստան հարաբերություններ կխորանան, ռազմավարական նկատի ունենք։ Ես սուրճի ընդմիջման ընթացքում կծավալվեմ դրա վրա, Ջոնի։ Ես հասկացա ինչ նկատի ունենք, Ջոնի, ինչ վերաբերում է
վարողի տված հարցին չեմ կարող պատկերացնել ինչ-որ կախարդական մոտեցում։ Պարզապես պետք է բոլորս նվիրվենք միջազգային իրավունքի սկզբունքներին՝ ինքնիշխանություն, տարածքային ամբողջականություն, սահմանների անձամբ մեխելիություն, եւ սա նաեւ եթե նաեւ հիբրիդային եւ ապատերկատության պատերազմներ սառեցվեր, դա նույնպես շատ կարեւոր կլիներ։ Հենց որ վերահաստատենք մեր նվիրումը եւ ջանքեր ձեռնարկենք այս ուղղություններով, չորս ազատությունների կապիտալի տեղաշարժի, ապրանքի տեղաշարժի եւ մարդկանց տեղաշարժի ազատությունները այստեղ նույնպես կարող են իրականություն դարձնել։ Գոհար Իսկանդարյան։ Thank you. Gwari Skandaran, I'm head of Department of Iranian Studies. Ես իրանագիտության բաժնի պետն եմ, ակադեմիայում, հարցը սողված է պարոն Անանդին։ Հնդկաստանը կառակողմ անվտանգության անդամ է։ ԱՄՆ-ն Հնդկաստանի ռազմավարական գործընկերն է։ Ինչպես է համագործակցում Իրանի հետ խուսափելով ԱՄՆ-ի պատժամիջոցներից։ Շնորհակալություն հարցի համար, հետաքրքիր հարց է։ India has very strategic interest in this region, particularly Iran, is the bridge between India and South Caucasus to the north. India had a big challenge to safeguard this route because India has invested a lot in Chabahar port development. The common factor here was common factor between India and USA was the influence of Chinese BRI, which they are developing China-Pakistan economic corridor at Gwadar port, basically, in Pakistan. And Chabahar port is not very far from Gwadar port. Both are competing in this region. And the CPEC basically is a kind of showcase for BRI. And both routes are competing in the same region. So here India put forth a kind of convincing logic to the USA. The CARSA the USA applied on various engagements of its partner countries with Iran or Russia or any other hostilities they consider for themselves. So India said this is in interest of the global good that Chabahar port, the CARSA sanctions should be waived off for Chabahar port. And because if it is not, then the whole point of balancing the power in the region will be futile. And I believe USA was convinced with this logic and they waived off Chabahar port out of sanctions. And because of this, India secured the feasibility of this route and it is continuously being developed to connect north-south because the world cannot be, black and white. It's not a zero-sum game. Diplomacy and geopolitics is not a zero-sum game. And that's how India is putting a counterbalance in the region to neutralize something which will create destabilization and, the unequal balance of power in the region. So this is the main reason that India secured that it was not under sanctions. Have I answered your question? Thank you very much. So we are finishing. Մենք ավարտում ենք այս հերթական նիստը, պատվարժան գործընկերներ, շնորհակալություն։ Եթե հյուրերը հարցեր ունեն, կարող եք շրջի ընթացքում դրանցով փոխանակվել, շատ հաճելի է, բոլորին շնորհակալություն։
Yeah. Your first trip to Armenia, and how do you find this event important? All these discussions with experts from other neighboring nations. And thank you very much for all Armenian government's official. I'm very happy for arriving here. I'm in here and take this area because this organization is very important, I think. And Armenian and Turkish people and also Armenian politicals and Turkish politicals discuss each other about solving the problem. And we need and solving problem because we are neighbor, you know that. And Turkey and Armenian state neighbor, you know that. And also there is a economical advantage, tourism, political and economical, and you know the trading line you have. A few minutes ago we will speak this, an economical line and middle line, middle or corridor, and also this line is very important to approaching to Armenia and Turkey, but not Armenia, Turkey, and with Azerbaijan, I think also. And so we put bad things, bad laughing, bad words into the other side. We should continue the approaching relations, and three countries especially, Azerbaijan, Turkey and Armenia. How do you find it possible, while we still hear this policy of Azerbaijan, about this policy to take the so-called Zangezur corridor by force, and meanwhile Turkey is supporting Azerbaijan, calling it its neighbor, brother country? Yeah, you know that this Azerbaijan and Turkey, you say it's brother country, but two countries knows that if the Caucasus in the future the peaceful, we should solve the problem with Armenia. You know that because this is some advantages from this area. For example, I said before, economical situation issue, political issue, tourism issue maybe, and also the corridor is very important about three countries for the economical advantage, and so three countries understand they should solving the problem, solving the relations, approaching each other. By corridor, do you mean the road connecting Azerbaijan to I know, but Turkey, you know, our president, dear Erdogan, all of time say this, including Armenian, including Iran. But the problem is that Armenia continuously saying that this road should be under each country's sovereignty, but we see that Azerbaijan has claims on it to be an exterritorial road. Yeah, I know that, but I'm not political. I'm journalist, and I want to say this first of all. They understand each other. I believe that. Maybe it seems very difficult, very impossible, etc. But nothing is impossible. Really, the Azerbaijan and Armenian political all of time discussing this problem, and also sometimes some things continue slowly, and maybe they need a time. And the end of I believe that really three countries will be good nearby in Caucasus. I'm sorry, you're a foreign news manager at TGRT news channel. I'm interested, how do you approach covering the news related to Armenia? As we see these exterritorial claims by Azerbaijan, Turkey supporting Azerbaijan, and you are from Turkey, and you are the foreign news manager. I'm really interested, how do you cover the topics related to Armenia?
How are you trying to stay unbiased? And first of all, I am journalist. I'm not political. Yeah, I'm not the party member. I'm not politician. I'm not ambassador. I'm etc. I'm only just journalist, and I show all of time the Caucasus development. For example, I came from Gaza War, and 2 weeks ago, I'm in at the war, and so. For example, you know, the Karabakh War was a very bad thing for the region, maybe for the Turkey neighbor was one of the countries. countries to make it possible. Sorry? And wasn't Turkey one of the countries to make that war possible? Yeah. That disaster possible? And I want to see that, really. And much more Armenian live in my country. Much more. I have much more neighbors, much more Armenian neighbor. In my apartment, for example, my auto park own is Armenian people, and so we can understand and we can understand each other, and we'll share all of time, all of things. For example, my bread, my food. This is very important, I think, and sometimes I think some countries, I don't say the country's name, some countries. Don't want to peace in this area. Really. Which countries? I don't want. I don't want. You are here as an expert. No, I don't want to say country's name. You know that. You know that. I think, and so. Do you mean France? Because France is helping us. Yeah, maybe France and maybe Russia, etc. You know that which countries. You mean all the countries that support Armenia by? I think some. I want to say this. Much more country don't want to peace, don't want a good relationship between Armenia, Turkey, and Azerbaijan. You know that which country. And also, I don't want to say anything about that, but I want to say 3 countries should be together for the Caucasus security, Caucasus future, because you know that South Caucasus is very important region at the world, and so maybe this middle line is very important and opportunity with together Armenia, Azerbaijan, and Turkey. As an expert, because you're here as an expert, and what do you think, is this peace possible in the near future as we see Azerbaijan continues to have claims on the territory of Armenia, and the Armenian foreign minister just days ago announced that Azerbaijan has claims on the whole territory of Armenia. Do you see peace possible in the near future? Yeah, I know the Azerbaijan claims, Armenian claims to Azerbaijan, Azerbaijan claims to the Armenian, but Armenia doesn't claim to Azerbaijan. For example, sometimes I want to say this just a minute. We want to show the result, really, because if we want to be peaceful in this area, only focus on the peace. Azerbaijan said that, Armenia said that, Turkey said that. That's not important. We can't hear anything. You can't hear. Also, the 3 countries should be focused on the peace. I'm sorry, as a citizen, you are coming from Turkey, but Yeah. the citizens in Armenia, they hear all these claims all the time. How they can be concentrated on peace? I know, and maybe that's very difficult for the country, for you. Yeah. But for example, I want to say about this in my speaking. Azerbaijan and Armenian should be speak all the problems each other only. Nobody say anything about
this talking, this meeting, all of the time. You know, for example, we live in your neighbor in the apartment. There is a result. There is some problem. What can you do? You can talking about the problem, yeah. And for example, street flat neighbor coming. What are you doing? We are discussing blah blah blah. No, this is wrong. Only two neighbor speak each other, and nobody have a comment about the meeting. Understand? Understand me? Yeah. I do understand. Yeah. And show. I believe that. This possible. That's possible peaceful in this area, I think, because you know my country's president all of time say we should peace in Caucasus region with Armenian, Turkey, with Azerbaijan, Armenia. But do you think it's possible while Turkey is not recognizing the Armenian genocide? As we are forgetting this topic, but this is a very crucial one, right? I think the Turkey established the good relations. You know that. The dear Pashinyan come to election after the election presidency. You know that the Aksaray, Beştepe. You know this is very good behavior from Armenian. And by the way, the Alican Markara border gate was open for humanity. You know that, and 11 city is damaged the earthquake the last year, and also this is very good behavior, I think. But don't you think personally, even though this is a tough question, that there should be the recognition of the Armenian genocide by Turkey at least? Yeah, and Turkey, and for example, Turkey, Armenian, and Azerbaijan, and maybe the good partner group, maybe in the future. After Turkey, yeah, recognizes, yeah. I think so. I think so that, and thank you very much for your questions. Thank you. Because I'm very tired because much more spent days in Gaza war. Thank you very much for everything, for your questions. Thank you for your time.
Next panel of our discussion. Please use this stuff. Yes, anam. Հայերեն եմ ասելու, անգլերենի դեպքում թարգմանություն կլինի, so you can use this. Yes, because I'm gonna talk in Armenian. And here there is another one. Մի հատ եմ կարծել. Ուղղակի եթե անգլերեն ասել, հայերեն թարգմանությունը, okay. Հարգելի գործընկերներ, շարունակում ենք մեր քննարկումը, որը այս հատվածը կոչվում է տարածաշրջանային նոր իրողությունները, հեռանկարային ենթակառուցվածքները եւ տնտեսական ծրագրերը։ Ես Միքայել Ալանուզյանն եմ, Օրբելի վերլուծական կենտրոնի համակարգողը, մեր բանախոսներն են Քրիստինե Ղալեչյանը, տարածքային կառավարման Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների փոխնախարար, Ղոդրաթոլլա Շաֆիեին, Իրանի եւ Եվրասիայի հետազոտությունների ինստիտուտի ավագ փորձագետ, Գեորգի Ցիկոլյան, Geocase ընկերության տնօրենների խորհրդի անդամ եւ Լինեյթ կազմակերպության, միջազգային կազմակերպության տարածաշրջանային տնօրենը Եվ մեր վերջին բանախոսը մեզ կմիանա առցանց դիպանջան Ռոյ Չաութուրին, որը հնդկական Economic Times 30 on-line ռեսուրսի դիվանագիտական խմբագիրն է։ Ես ողջունում եմ բոլորիդ եւ շարունակելով մեր երեկվա հանդիպումների արդյունքները եւ այսօրվա քննարկումը, ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել մի թեմայի նկատմամբ, որը առավելապես ունի ենթակառուցվածքային եւ տնտեսական ուղղվածություն։ Ցանկացած նախագիծ, ինչը որ մենք քննարկում ենք, քննարկել ենք, ունի տնտեսական բաղադրիչ եւ ունի նաեւ ենթակառուցվածքների կառուցվածքի, այսպես ասած, նրանց շինարարության, կազմակերպման եւ ղեկավարման խնդիրը, որը թերևս նախագծի իրականացման ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկն է։ Այս առումով մենք կխնդրենք Տիկին Ղալեչյանին ներկայացնել, թե Հայաստանի կառավարությունը ինչ մոտեցումներ ունի, ինչ ծրագրեր է իրականացնում եւ ինչ ծրագրեր է պլանավորում իրականացնել հենց ենթակառուցվածքային առումով, գլխավորապես հյուսիս-հարավ մայրուղու, հյուսիս-հարավ տնտեսական միջանցքի իրականացման, իրագործման համար։ Խնդրեմ Տիկին Ղալեչյան։ Շնորհակալություն, նախ որպես նախաբան կուզենայի հողում անել կառավարության գործունեության ծրագրին եւ ասել հետեւյալը, ինչպես է կառավարությունը նշել, ինչպես է կառավարությունը տեսնում ենթակառուցվածքների զարգացումը Հայաստանում, ճանապարհային ոլորտում հատկապես Եվ ասել, որ տնտեսության զարգացման ու սոցիալական կյանքի բարելավման կարևոր նախադրյալներից ենք համարում ճանապարհային ցանցի զարգացման միջոցով տնտեսական ներուժի եւ մարդկանց կենսամակարդակի բարձրացումը։ Այս ուղղությամբ կառավարությունը Հայաստանի ամբողջ ճանապարհային ցանցի արդիականացման եւ որակի բարելավման ճանապարհով ձևավորելու եւ զարգացնելու է անվտանգ կայուն, ծախսահարցունավետ եւ էկոլոգիապես անվնաս ճանապարհային ցանց, որը կնպաստի ինչպես ներպետական եւ այդ թվում նաեւ միջազգային փոխադրումների աճին, նոր շուկաների ձևավորմանը, կխթանի ներքին եւ արտաքին առևտուրը, կնպաստի տարածաշրջանային համաչափ զարգացմանը։
Եվ պետք է նշեմ, որ կառավարության 2021-26 թվականների ծրագիրն ամրագրում է, որ ճանապարհային ոլորտում իրականացվող քաղաքականության առանցքային ուղղություն է Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտային համակարգի ինտեգրումը միջազգային տրանսպորտային համակարգին, որի շնորհիվ հնարավոր կլինի խթանել միջազգային շուկա նաև հայկական արտադրության ապրանքների արտահանումը, բեռնափոխադրումների, ծավալների մեծացումը։ Այս հայեցակարգի ներքո կարևոր է տրանսպորտային հաղորդակցությունը եւ առևտրի զարգացումը դիտարկել բազմակողմ եւ տարածաշրջանային տնտեսական համագործակցության ավելի լայն համատեքստում, օրինակ տնտեսական ցանցերի ինտեգրված ենթակառուցվածքների զարգացումը եւ այլն։ Այդուհանդերձ մեր ծրագրերը, կառավարության քաղաքականությունը եւ կարևոր ուղենիշը դա ուղղված է ճանապարհային ամբողջ ցանցի բարելավմանը եւ պետք է նշեմ, որ տարեստարի ներդրումները ճանապարհային ցանցին ավելի մեծանում են նպատակ ունենալով գոյություն ունեցող ցանցը բարելավել եւ երկրորդը մենք շարունակում ենք ռազմավարական նշանակություն ունեցող ծրագրերի իրականացումը եւ նպատակ ունենք այս ուղղությամբ էական առաջընթաց ավարտել, կուզենայի նշել, որ կարևորում ենք բոլոր սահմանային ենթակառուցվածքների զարգացումը, ավարտեցինք Բագրատաշենի կամրջի հյուսային հատվածում շինարարությունը եւ ներկայումս նոր նախաձեռնություն ունենք նաեւ հարավային հատվածում Իրանի հետ սահմանի կամրջի նոր կամրջի կառուցման աշխատանքներ մեկնարկել։ Ես ամենի համատեքստում անդրադառնամ հյուսիս-հարավ ծրագրին, որը մեր առանցքային եւ երկարաժամկետ ծրագրերից է, որոշ հատվածներ դուք գիտեք հյուսիսի շինարարության մեջ են, որոշ մասը ավարտել ենք, բայց կարևոր եմ համարում հարավային հատվածում այս ենթակառուցվածքի իրականացման ու կառուցման ուղղությամբ այն աշխատանքներն ու ջանքերը, որ ներդրված են, այս տարի մենք կարողացանք պայմանագիր շնորհել Քաջարանից Մեղրի հատվածի շինարարական աշխատանքների համար նախատեսում ենք շուտով մեկնարկել աշխատանքները եւ դրանով բարելավել հենց հարավային հատվածի ենթակառուցվածքը համապատասխանեցնելով միջազգային ստանդարտներին։ Առաջիկայում ակնկալում ենք նաեւ էական առաջընթաց ունենալ եւ հաջորդ տարի արդեն շինարար ունենալ երկու կարևորագույն թունելների մասով։ Մենք Քաջարանի թունելում նախատեսում ենք Մեղրու լեռնանցքում 7 կիլոմետրանոց թունել ունենալ, այդ թվում Սիսյան-Քաջարան հատվածում թունելների շինարարությունը մեկնարկել, ընդհանուր առմամբ մենք փուլային իրականացման եղանակով նպատակ ենք դրել հասնել հյուսիսարավ ծրագրի շարունակական իրականացմանը եւ հնարավորինս ցեղ ժամկետներում ավարտել դա։ Էական եմ համարում նշել նաեւ, որ Գյումրի շրջանցիկ դեպի Վրաստան գնացող հատվածում եւս առաջիկայում առաջընթաց կունենանք, մրցույթներ ենք հայտարարելու շուտով, այնպես որ ընդհանուր առմամբ հյուսիսի կառուցման համատեքստում եւ այդ թվում խաղաղության խաչմերուկի շրջանակներում հյուսիսարավ ծրագիր ունենալով կարևոր դերակատարում մեծ տնտեսական եւ հաղորդակցության կոնտեքստում մեծ ազդեցություն կունենա եւ առավելություններ կստեղծի տրանսպորտի զարգացման, արտաշրջանառության եւ տնտեսական զարգացման ուղղությամբ։ Թերևս մի շեշտադրում եք ուզենայի անել այս կոնտեքստում, որ ավարտեցինք նաեւ ռազմավարական նշանակություն ունեցող եւ Վրաստան գնացող կարևոր ճանապարհներից մեկի շինարարությունը, դա Վանաձոր-Ալավերդի եւ Բագրատաշեն հատվածի շինարարություններ, որը ճանապարհային ցանցի ընդլայնման եւ զարգացման շրջանակներում առանցքային եւս ենթակառուցվածք է։ Շնորհակալություն, ես եթե կարելի է չարաշահելով մոդերատորի իմ դիրքը ես մի հարց տամ նախքան բանին հասնելը, դեպի նախարար, իսկ Հայաստանի հարավային շրջանները հայտնի է, որ ունեն բավականին բարդ ռելիեֆ, տեղանքի առումով, տեղափոխման դժվարություններ, այդ կառուցվող ճանապարհները ինչպիսի թողունակություն են նախատեսում եւ ինչ հնարավորություններ ունեն, մի քիչ տեխնիկական հարց եմ ուզում տալ, դրանք կարողանան ապահովել մեծ ծավալի կամ ինչ որ ծավալի բեռնափոխադրումները հաշվի առնելով այն դժվարությունները, որ մենք հիմա ունենում ենք այդ հատվածում բավականին հաճախ։ Շնորհակալություն հարցի համար, իրականում կարևոր հարցադրում է հասկանալու եւ գնահատելու
ինչ ենք մենք պատկերացնում ունենալ եւ մեր կարիքները որոնք են ապագա բեռնափոխադրումների եւ ընդհանուր առմամբ հաղորդակցության կոնտեքստում անշուշտ հարավային հատվածը լինելով բարձր լեռնային ռելիեֆ ունեցող հատված իր հետ բերում է մարտահրավերներ ենթակառուցվածքների եւ առհասարակ անվտանգ եւ սահուն փոխադրում կազմակերպելու մարդկանց տրանսպորտի առումով եւ դա հաղթահարելու համար մենք լուրջ նախագծային լուծումներ ենք այնտեղ տվել, որը կապահովի ժամանակակից տրանսպորտային համակարգ ունենալը կանխատեսելով եւ մոդելավորելով ապագա հոսքերը, երթևեկության հոսքերը, մենք իհարկե հաշվի ենք առել այդ հեռանկարը 10-ից 20 տարվա կանխատեսումների հիման վրա, գուցե կարիք կլինի նաեւ ավելի երկարաժամկետ անել, ինչը հաջորդ փուլերով կանենք, բայց բոլոր ենթակառուցվածքների նախագծման եւ ինժեներական լուծումների հիմքում դրել ենք այն տեխնիկական հնարավորությունները, որոնք ավելի երկար ժամկետներում հնարավորություն կտա շարունակաբար զարգացնել, այսինքն մենք ընտրել ենք լուծումներ, որը 20 տարի հետո եւս հնարավորություն կտա ել ավելի դրանք զարգացնել, այսինքն այս ենթակառուցվածքով մենք կդնենք զարգացման հիմնաքարերը եւ լուծումները տեխնիկական ընդունված լուծումների ու պարամետրերի համատեքստում։ Ընդհանուր առմամբ պետք է նշեմ, որ միջազգային ստանդարտներ են այստեղ հիմք ընդունվել, այդ թվում կուզենայի արձանագրել, որ կարծվող ենթակառուցվածքով մենք նաև էականորեն բարելավելու ենք անվտանգության խնդիրը, ճանապարհային անվտանգության խնդիրը, ինչը շատ կարևոր է ընդհանուր միջազգային բեռնափոխադրումների համար։ Շնորհակալություն։ Ենթակառուցվածքային առումով մենք կխնդրենք մեր գործընկերոջը պարոն Շաֆիեին ներկայացնել Իրանի հարավկովկասյան քաղաքականությունը տնտեսական եւ ենթակառուցվածքային առումով, բայց նախքան պարոն Շաֆիեին դիմելը ես կուզենայի նշել, որ մեր երեկվա հանդիպումների ընթացքում եւ այսօր նաեւ պարոն դեսպանը, Իրանի դեսպանը արձանագրեց, որ տնտեսական հարաբերությունները Հայաստանի հետ բավականին ակտիվացել են, թեև երկու կողմերը, թե Հայաստանը եւ թե Իրանը նշում են, որ դրանք հեռու են բավարար լինելուց։ Պարոն Շաֆիե, ինչպես դուք կբնութագրեք Իրանի տնտեսական քաղաքականությունը հարավային Կովկասում եւ ենթակառուցվածքային առումով ինչ շահեր եւ հետաքրքրություններ ունի Իրանը մեր ռեգիոնում։ Շնորհակալ եմ։ Okay, thank you so much. Firstly, I want to point out that for me as an Iranian, Armenia is like a family member. I mean, maybe for other partners, there are certain economic and political gains in increasing ties with Armenia, but for us, it's different. For Iranians, mending economic ties and political ties with Armenia is like mending family ties. For whatever I say for this reason, just look at it from a brother's perspective. Firstly, I guess the nature of holding such a conference speaks for itself. It shows the new processes and policies and trends for Armenia in the region and in years to come. These approaches are changing with fast pace in this region, and they have showcased a certain foreign policy trend for Armenia. I suppose it's a historical chance for Iran, India, and other neighbors to engage in a mutual development plan. It's not only in favor of the bilateral relations of Armenia with, for example, Iran or India. It's also for Iran and India another chance, another excuse, I may call it, to introduce new mechanisms and platforms for increasing bilateral cooperation between each other, and add this excuse to the list of other excuses to help them overcome the remaining obstacles in having strategic partnership as it had been for thousands of years. For example, in the case of the Chabahar project, which was mentioned by our Indian colleagues,
I still don't know for what sensible reason the project has gone into shadows, as it was mentioned that even United States is not going to put any sanctions on India for working on this project, but the project has been there for almost 8 years with very, I can say, small engagement from our Indian partners. So I hope that this new mechanism platform won't be the same from our Indian partners, and it will be really, we will witness really serious engagement in this field. Also, for me the question is, will Tehran and Yerevan finally reach a mutual point where they can pave the way for yet another strategic partnership, as it has been for thousands of years before the Russian conquest? And unlike the obstacles Iran has in having a strategic partnership with its neighbors and even friendly countries, for example, in case of Armenia, there is absolutely no problem, no obstacle, nothing whatsoever from the Iranian side, from the Iranian public opinion, from the Iranian politicians' view. Everything is ready to increase partnership to the highest possible level. Before coming to this meeting, and in recent meetings we had yesterday, I had a consideration. I was worrying there might be some minor considerations from the Armenian side regarding third factors, regarding third countries in our relation with Armenia, but now I'm pretty sure that Armenia is really serious in this direction, and Armenia is not going to engage any other third country in the bilateral ties with Iran, and there won't be any obstacles. So everything is, I think, everything is ready, and it's a historical chance. Also, a few words for our India friends. India, as a country who is planning to become an international actor, must also take this chance much more seriously and invest as much as possible, because I think it is obvious for everyone that a good opportunity has emerged, which is not only in favor of the countries engaged in this region and the neighboring countries, but also the whole region. As I mentioned before, I'm just going to make a background firstly, and then go to the economic factors and economic opportunities that we have. Regarding Armenia, as I said, all Iranians are totally positive. There is absolutely no major political or public disagreement over having strategic ties with Armenia. For this reason, it's okay. For this reason, we can improve a robust political and security ties in a short time, because the necessary background is already there. But when it comes to economy, it's different, because economic ties need infrastructure, it needs long-term contracts, and it needs huge investment, which needs to be planned right away, because we shouldn't miss this chance again. In this field, there are a few important projects and platforms I'd like to share with you. Firstly, it's the issue of gas and electricity swap between Iran and Armenia. As you know, Iran is one of the major suppliers of gas, producers and suppliers of gas, and at the same time Iran needs more electricity, so everything is there. The only obstacle can be a role of a third country not liking us to have more ties in this specific field. But as I see, Armenia is also ready to ignore the role of third-party countries. So everything is ready. Why not? We have gas, we have more electricity. Let's increase the swap. It can be a really good start for having a higher level of economic cooperation. The second one is using geopolitics of both countries and transportation routes, because it's of great importance.
Fortunately, good projects are now being introduced or are even on the verge of realization, as mentioned by our colleagues. These projects will help transit of goods between Iran and Armenia. I just hope that these projects won't go into shadows or won't be slowed down by the bureaucracy and things like that. And we will see their realization as soon as possible. The Crossroad of Peace, the initiative that has been introduced by Armenia lately, also is of great importance. For Iran, some parts of this initiative is in the benefit of Iran. Idea, I guess, can be really interesting for Iran, because for Iran, you might know that the most important priority is peace in this region, in Caucasus, especially for Armenia. And for this reason, whatever initiative that can help building more long-standing, sustainable peace, Iran welcomes this idea. And the Eurasian Economic Union is going to, in a short amount of time, sign professional agreement with Iran. You know that Iran and the Eurasian Economic Union have had this agreement for last 3 or 4 years, based on which 800 goods could be exported and imported between the country members without tariff or with less possible tariffs. Now that the new agreement will be signed, there will be preferential tariffs on all goods. So it's also a huge opportunity that we can use to increase our partnership. Why Iran and Eurasian Economic Union are now planning to sign a permanent deal on all goods? Because the experience that we had in recent 3 and 4 years was positive, because the quantity and the amount of economic partnership between Iran and all involving countries, including Armenia, was really interesting. For this reason, every country member decided to continue this partnership. Especially, Armenia's role is really important here, because Armenia is the only country in Eurasian Economic Union with whom Iran has mutual borders. And about having mutual free zones between Iran and Armenia, it can also facilitate bilateral trade, because we have the Aras free zone near the Armenian border. We know that there is a project, the Merghi free zone on the Armenian side, which is not far from that one. So if the Merghi starts working in full scale, and in accordance, in cooperation, collaboration with the Aras Free Zone, it can be of great importance, and it can be a great deal to increase bilateral economic ties between the two countries. And there are other areas, such as overseas cultivation, introducing mutual mega projects, supply of fuels from Iran to Armenia, and greater presence of major Iranian manufacturers in different industrial fields. For example, some Iranian companies, which are known as the biggest ones in their specific field in the whole region, are really interested in investing and working in Armenia. And big projects like tunnel and road construction, steel production chain, building petrochemical companies, and oil tank storages and different types of power plants. You might think in the first place that what Iran has actually in this industrial field to offer neighboring countries, because you know Iran has been under harsh sanctions for more than 40 years, the harshest sanctions any state and nation has faced in the entire history. But this is, I can understand it if some of you don't have information about the industrial and technological gains that Iran has. Just look at it from another perspective. Iran has been under harsh sanctions for more than 40 years, but still the country is operating. How is it possible? Because of localization of industries and technologies. In some fields,
Iran is now even more advanced than China and some European countries in some specific fields, industrial fields. But why nobody knows about it? Because the primary goal of these industries have been survival, not export, not sharing with others. We did it just to survive the sanctions. And now, in recent years, there have been gradually some policies to export these know-hows, this knowledge, to other countries, even to European countries. And, of course, you all know about the military issue of all this advanced military warfare that we all know about it. So this is just one part. So for this reason, in most of the industrial fields, Iranian companies have the know-how, have the knowledge from 0 to 100%. So they can help a great deal and having mutual projects and investment in Armenia. And last but not least, let me check what is left. There must also be. This is not about infrastructure, but about tourism. I was thinking that Iranian tourists are in Armenia as usual in recent years, but I don't see any efforts from the Armenian side to increase the tourism flow to Iran, because, you know, there are many interesting things for Armenians in Iran. In the first place, the Armenian heritages inside Iran. So this would be really interesting for you. Why not? Because the tourism in the first place can foster a robust public diplomacy, and public diplomacy, as you know, is the main pillar in having long-standing cooperation between the two nations, because in the first place it helps to grow economy, and it forces even policymakers to increase their partnership in terms of policy and security when people are in touch and people love each other. And on the issue of north-south corridor, it must be noted that the Armenian route is the only one among other routes that connects Iran and India to Europe. Because for Iran, north-south is not just through Armenia. There is a route on the eastern side of the Caspian Sea, through Turkmenistan and Kazakhstan to Russia. There is another through Caspian Sea. There is another one through Azerbaijan, and last but not least through Armenia. The Armenia route is the only one that connects Iran to Europe. So for this reason, it is of great importance for Iran. And but there is a question here for me personally, because I had this question from other Armenian brothers in recent days, but I don't really get it, because if we are going to use this way when the infrastructure is complete, who is going to be the end, on the other end of this route? Europe. Are European partners really ready to use this road? Are they ready? If they don't use it, then what benefit can it have? So they must be also somehow engaged in these kinds of dialogues to know if they are ready or not. And at the same time, it's about policy, because politics sometimes from our European partners sometimes makes lots of obstacles and problems in realizing such big projects. And last but not least, I was just discussing it with our colleague, and because we had this discussion the other day also in another meeting, I was checking the official website of the Prime Minister of Armenia, also the brochure we have here. It is written the Golfs. It's not even the Golf itself, it Golfs. I was wondering, Golfs, what Golfs? Because as I mentioned before, there are 62 Golfs in the world, and each of them has a name. If it's Golfs, and I think it means golf, not Golfs. If it's golf, then it has a name. Because this golf, which is called the Persian Gulf, we have shared it with our Armenian brothers for thousands of years. So you know the name very well. And because this project is just in the phase of starting,
it is really important to correct. I think it's a technical problem to correct all these things so that there won't be any misunderstanding, because in Iran there is a really high level of sensitivity when it comes to the name of this golf. And finally, I want to thank Orwell Center for organizing such a meeting, because firstly, I really liked to come here and to share my ideas and the love of the Iranian people with our Armenian partners, and then to get answers for lots of questions I had in my mind, which I did receive answers, and everything is positive from my point of view. Thank you so much. Շնորհակալություն պարոն Շաֆիե, այդ քարտեզում նշվածը մենք իսկապես մի քիչ առաջ բավականին երկար քննարկեցինք եւ կարծում եմ ձեր դիտարկումները մենք հաշվի կառնենք հետագայում, թե ինչ ներողություն, ուղղակի պարզաբանման համար պարոն Շաֆեի ուզում էի նշել, որ նշված է ծոցեր, նկատի ունենալով Պարսից ծոցը եւ Օմանի ծոցը, եւ եթե նկատել եք հոլովակում, այնտեղ հստակ գրված է Պարսից ծոց եւ Օմանի ծոց, նկատի ունենք ուղղակի երկու ծոցերը։ Շնորհակալություն։ Այո, դե սուրճ խմելու ժամանակ մենք այդ հարցը նաև դա նկատի ունեի, որ բոլոր մանրամասներով քննարկել ենք։ Ես կուզենայի պարոն Շաֆիեի խոսքից ուշադրություն դարձնել մի առանձնահատկության վրա, իսկապես տուրիստական ուղղությունը, որը ես ճիշտ ասած չգիտեմ ինչ պատճառով, բայց մեր մոտ այդքան էլ տարածված չի իրանական ուղղությունը, կարծես դուք պարզաբանում ունեք տուրիզմի մասով չէ, թեև կուզենայի արձանագրել, որ իրականում իրանական մշակույթը եւ առասարակ թե տնտեսական շահերի տեսանկյունից, թե տուրիստական նկատառումներով շատ հետաքրքիր է մեր հանրությանը, եւ ես վստահ եմ, որ կան այդպիսի տրամադրվածություններ եւ նպատակներ, այսօր տուրիզմի ավելի համակողմանի է, այսպես քաղաքականության վարումը անշուշտ խթանում է դեպի Իրան մեր հայրենակիցների նաեւ հետաքրքրությունների ուղղությունը, բնականաբար կառավարությունը այդ քաղաքականությունը վարում է եւ Իրանը լինելով մեր հարևան եւ բարեկամ երկիրը, անշուշտ այդ գրավչությունը նաեւ ստեղծում է մեր հայրենակիցների համար եւ դա շատ փոխադարձ է։ Ես ուղղակի կուզենայի արձագանքել անպայման ձեր այն հարցադրմանը, թե ով է այն կողմում եւ ինչ հեռանկար կա ըստ էության, դա շատ կարեւոր հարցադրում է եւ նշել, հատկապես հյուսահավի կոնտեքստում դա ասվեց, ես կուզենայի նշել, որ առասարակ միջազգային առևտրի տնտեսական ինտեգրման համաձայնագրերը, որոնց միացել է Հայաստանը եւ նաեւ շատ այլ երկրներ, լայն հնարավորություններ են ստեղծում առասարակ տարածաշրջանային երկրների համար ծառայելով որպես միջազգային առևտրի եւ արժեշղթայի զարգացման կարևոր հանգույց value-chain-ի տեսանկյունից եւ մենք օրինակ այդ ճանապարհատվածներ, որոնք ես նշեցի, TNT Ավլյան գործընկերության ճանապարհային ցանցի մաս են կազմում եւ դա թերևս նաեւ պատասխանում է ձեր հարցին, որ ինտեգրված լինելով եւ տարբեր ճանապարհային միջազգային ցանցերի մաս հանդիսանալով մենք մեր հերթին Հայաստանի ճանապարհային ցանցը ունի այդ կարողությունն ու պոտենցիալը եւ իրականում այդ հնարավորությունները տալիս է եւ նաեւ ընդլայնվելու հեռանկարները հաշվի առնելով։ Շնորհակալություն։ Հետաքրքիր կլինի ծանոթանալ նաև Վրաստանի տարածաշրջանային տնտեսական շահերին եւ հետաքրքրություններին, Պարսից ծով, Սև ծով, այս միջանցքի համատեքստում մենք կխնդրենք մեր գործընկերոջը պարոն Ցիկոլյային անդրադառնալ այս հարցին։ Ես բայց նախքան խոսքը իրան տալը կուզենայի ընդգծել, որ հետաքրքիր կլինի լսել նաև պարոն Ցիկոլյայի մոտեցումները, տեսակետները բոլորովին մի քիչ այլ ուղղությունով, ոչ ուղղակի ենթակառուցվածքների, ինչի մասին մենք կարծես թե այս երկու օրվա ընթացքում դեռ չենք խոսել։ Շնորհակալություն պարոն Ցիկոլյա, խնդրեմ։ Thank you. Thank you first of all for inviting me for this wonderful conversation. It's always a pleasure being back in this beautiful city of Yerevan,
always a pleasure seeing a lot of friends, and it's always a pleasure seeing that the city is developing, the country is developing, and I think the discussion that we're having today is another proof of increased role that Armenia has played in bringing this region and the wider region together. Let me introduce myself. You spoke about two separate topics that you would like to learn my opinion on, and the second topic probably would be a little bit of outlier in this overall process of the conversation that we're having. My name is ΟՒՂԻΓ. I'm the board member of the leading think tank in Georgia called GeoCase. You already listened to my colleague and the friend Victor Kepiani during the first panel discussion. Beside my work at GeoCase, my daily job is a regional head of the American technology company called Lineate. Lineate is a New York-based software development company with branches across Europe and presence in two countries in South Caucasus, Georgia and Armenia. And our experience at being in Armenia during the past 2 years already has been pleasant. We've been developing our business here as well, and I will talk about some of the opportunities on that perspective as well. For two questions that you asked, there is probably one denominator that combines those two together. It's the approach that the corporate sector and the approach that all of us have in terms of the long-term prospects and when we're looking at the region. And the first, and of course, the denominator in itself is a peace. This is a start and the beginning of the process when it comes to the planning, pre-planning, and understanding of what the future holds, would be in the corporate sector or otherwise, especially in the corporate sector. And of course, when we speak about the peace, that peace is impossible without, or it will not be lasting and sustainable without the substantial capital and substantial interest from the different groups of economy. Economy has to be engaged in that, there has to be innovation, there has to be technology, there has to be development, there has to be jobs to make sure that the people has a buy-in and there is a say on behalf of the private sector and individuals that are engaged in the economy and are interested in a lasting peace. And of course, for all of that to come to fruition is definitely a huge need of infrastructural development. An overall understanding of what the infrastructure is, the first thing that comes to our mind when we speak of infrastructure, of course, tunnels and roads and railways. But the infrastructure goes way beyond that today and touches different aspects of connectivity between peoples and the nations. And of course, digital connectivity in this case is a very important aspect of bringing peoples and the nations together. And when we speak of digital connectivity, that's where the main part of my job, being the representative of the company that's for more than a decade engaged in technology development. When we look at that, for us it's important to make sure that, in this case, Georgia and Armenia are connected to each other in a way that allows international companies to build their presence, to keep hiring, to keep investing, and at the same time making sure that the digital connectivity allows them for the seamless flow of not only information and people, but the data as well. And of course, all of that has to have access to a larger market, right? To a world market, it's called and so. And definitely, this is something that we've been discussing with the Armenian government, with the Georgian government, coming up with some of the ideas on how can we bring those ideas closer. Beyond digital connectivity, definitely connectivity in regards to the flow of electricity. And I think that project was mentioned during the first panel discussion, and speaking of our European colleagues as well. There is a large project at place that will connect directly markets of South Caucasus, Georgia, Armenia, and Azerbaijan with the European market when it comes to trade of electricity as well. Building an undersea cable on a Black Sea will for the first time connect us geographically directly with the European market. That will allow companies locally to use the potential, the vast potential that Armenia has in regards to the electricity generation, and making sure that electricity is being delivered to the world markets, and first of all to the European market as well. Along that cable, building an additional cable that will be a fiber optic, a digital cable that will increase the flow of data and increase the flow of information
to the region, and at the same time increase the level of the digitalization. And digitalization in this age is crucial, especially for smaller size of economies, such as Georgia and Armenia, to make sure that the small and medium-sized businesses are competitive enough on a larger market. To be competitive, you have to innovate. In order to innovate, you have to have a labor talent for that, you have to have a labor pool, and plus, on top of that, you have a simple thing, fast internet, and having access to that. And making sure that the cost of that internet allows small and medium-sized businesses to grow. And of course, having an additional connectivity and increasing the competition in that definitely will help doing so. On the other side, speaking of the labor, of course, smaller size economies, Georgia and Armenia, look at the labor pool, you have to compete with the large markets. Fortunately, Armenian IT sector and the Georgian IT sector have been developing rapidly for the more than 2 decades now. You look at Armenia, and you can see that in the wider region, from the mergers and acquisition perspective, if there is the largest mergers and acquisitions in tech industry for the past decade happened in Armenia. World-leading companies such as Adobe and others have acquired local companies, have entered the Armenian market, and have been developing a talent locally. That has helped to put the region on a map from the tech perspective, and of course allowed others to get to know the local market well as well. With Georgian tech industry now growing, the combination of the pools between the two labor pools between Armenia and Georgia now is on par with the Romanian. And why Romania in this case? Romania in Eastern European side is probably the leading country in terms of the fast developing IT industry. The labor pool is quite large, the sophistication and knowledge is quite far. But together, between Armenia and Georgia, we are now on par with Romania, despite the fact that still, in terms of the the sizes of the population of tourists is still below the Romanian population. That means that these industries are developing fast. That means that there is a younger generation that is interested in tech industry, and it means that the businesses are catching up as well. And that's for the international business such as ours is a very promising thing to see. Overall, just to sum it up, we're very happy as a company being present in Armenia. We're happy with the level of the communication we have across the agencies, across Armenia. And we're looking forward to working with the local tech industry, with an education industry, which is very important to us. And of course, it's very promising to us to see that discussions on bringing the lasting peace in the region, which has lapsed for a long period of time, is increasing. And hopefully we will see that come to fruition as well soon enough. So thank you again for having me, and thank you for listening as well, and look forward to answering to your questions. Շնորհակալություն, մեզ հիմա միանալու է մեր գործընկերը Հնդկաստանից, դիպանջան Ռոյի Չաութուրին։ Good afternoon, can you hear me? Yes. We hear you, but don't see yet. Oh, we see you. It's okay. Oh, okay. That's great. Okay. Yeah. Good afternoon. Unfortunately, I could not join this time. I was in Yerevan only a month back. So, a back-to-back visit would have been a little tough on my schedule and everything. And, the lack of absence of a direct flight also makes it a little more complicated. But it was my first visit to Yerevan, and I definitely had pleasant memories. And it's an excellent place with excellent people around, and a great future, I say. I, as a journalist, I had written about this subject earlier this year of a
possible trilateral between Iran, Armenia, and India. And there was a meeting also in Yerevan in April this year about officials of the foreign ministries, of the three foreign ministries met and talked about how they can improve the communication. It was a broad kind of terminology which was used, but I guess the meaning was not missed on what the three countries want to do together. And there's definitely a lot of interest in Armenia, I found, given your historical relations with Iran and the development, the fast growing pace of relations between India and Armenia. And India and Iran has historical relations, which in the contemporary times has been cemented through the Chabahar port. In the absence of a direct land route that India has, there's an absence of a direct land route between India and the Eurasian landmass. Iran plays a very important role, and the Chabahar port, besides the INSTC, are very critical elements to approach both Armenia as well as other parts of the ex-Soviet or the post-Soviet space, I would say, besides Russia. So, in India-Armenia, Iran triangle, to begin with, would of course look into opening a new branch of INSTC, which will be the fourth branch of International North-South Transport Corridor, and also linking, a Black Sea corridor, which Armenia has proposed to India this year. And there are hopes that the INSTC can be connected to the Chabahar port within a year, through which Armenia will also get connected to the Chabahar port. Unfortunately, given Armenia's landlocked situation, it is definitely looking for a port, and the ports in Iran, in southern Iran, are the best gateway, not only for India but the larger world. Actually, see, through the Black Sea you can only reach Europe and beyond, but the ports in Iran will actually take you to a wider world, given the growth in the Armenian economy, and in terms of the market that the Armenian products want to access in future, and the resources that you would like to source from India, from other Indian Ocean states, as well as Southeast Asia, and your future linkages to possible linkages to the Gulf and also to Africa. I see there's a lot of interest in the Gulf also growing, and there was, if I recall correctly, a few weeks back, Saudi Arabia had established diplomatic relations with Armenia, if I'm not wrong. So, initiatives like this, and with an improvement in Saudi-Iran relations, Saudi Arabia can access the international North-South transport corridor and reach Armenia for transporting the goods. Currently, the India, Middle East, Europe Economic Corridor, which was launched during the G20, is facing a setback due to the conflict between Hamas and Israel. Therefore, the Iran's, because this will take years to come into shape, Iran's significance has increased manyfold, I would say, in the current circumstances, as a bridge between Indian Ocean and Eurasian landmass, Indian Ocean and South Caucasus, like South Caucasus country like Armenia, which wants to, I believe, mentally, psychologically, physically wants to come out of their landlockedness and connect with the wider world, given the enormous human capital that you have, given the enormous talent that you have, particularly in the service sector, and the resources that you are looking beyond your traditional partners. This one is, I would say, even India, Iran, Armenia trilateral is even convenient, would suit your interest more than connecting to Europe, which may not be easy in terms of given the geography. And this geography is much easier for Armenia, and Armenia is not only looking at this triangle, but I understand the peace corridors which have been proposed
also can play an important role in this triangle, and with the interest in the businesses from India into Armenia, and this triangle can be the best gateway and to increase the businesses, particularly in the engineering sector in Armenia, in the manufacturing sector in Armenia, and this is huge promise and a huge potential. We are just looking at the beginning of political expression of this triangle, and I'm sure sometimes the leaders of these three countries we actually can form a trilateral, like India has trilateral between UAE, India, France, or a trilateral between India, India, Australia, France, or India, Indonesia, Australia. We should aim for an India-Armenia trilateral, which is more structured, which meets regularly, and in future, if possible, link Georgia into it and make a quad of a different kind. This is not the quad that we in India know. We in India talk about the quad of India, US, Japan, and Australia. But I think there is a huge potential of this trilateral to be made a quad between Eurasia and an Indian Ocean region. India, Iran, Armenia, Georgia, quad, I would say. I mean, there is a food for thought, and I'm sure, the scholars who are present here and the speakers from Georgia and Iran who are also present here would look at the possibility, study and present this proposal to the four governments to look into a quadrilateral kind of format in future. Thank you so much for having me. Thank you very much, Mr. Chowdhury. Հարգելի գործընկերներ, եկեք սկսենք հարցու պատասխանի փուլը եւ եթե հարցեր կան Thank you. I have a question to the Deputy Minister. Ms. Khalechian, as it was mentioned in the project of Crossroads of Peace, Armenia is ready to suggest 4 different roads to connect Azerbaijan to the Nakhichevan and to the Turkey. It is interesting, are these roads already constructed and ready to use or not? Շնորհակալություն հարցի համար, այն ուղղությունները, որոնք դուք նշեցիք, իրականում գոյություն ունեցող ճանապարհային ցանցի շրջանակներում հնարավոր է ապահովել, դրանք այսօր էլ շահագործվող ճանապարհային երթուղիներ են, այսպես ասած, բայց հաշվի առնելով, որ մեր վերլուծության արդյունքում դրանց կարողությունները պետք է ընդլայնվի սպասելիք հոսքերի շատացման արդյունքում անշուշտ կարիք կլինի ապագայում դրանք ավելի արդիականացնել, դրանց պոտենցիալը ավելի մեծացնել եւ բարձրացնել այնպիսի տեխնիկական պահանջների մակարդակին եւ անվտանգային պահանջների, որոնք ավելի համահունչ են միջազգային փոխադրումների համար պահանջող երթուղիներին եւ ճանապարհներին. Շնորհակալություն. Այս մեկ փոխանց եկել է. Շնորհակալություն Գոհար Իսկանդարյան, ես հարց ունեմ Տիկին Ղալեչյանին, Տիկին Ղալեչյան, անկեղծ ասած ձեր ելույթում 2 դրվագ առանձնացրեցի ինձ մոտ, որ կցանկանայի պարզաբանում անել, նախ դուք ասացիք նոր կամուրջ կառուցել, այսինքն Հայաստանի Իրան նոր կամուրջի մասին էր, եթե այո, ապա որ հատվածով է դա անցնելու եւ երկրորդը ասացիք Քաջարանի թունելի կառուցման համար պետք է նշեմ որ անկախության տարիներից սկսած վերջին 30 տարիները Քաջարանի թունելի կառուցման պրոյեկտը առկա է բայց որևէ աշխատանքներ չի իրականացվել ես կուզենայի իմանալ թե ինչ աշխատանքներ է իրականացվել եւ երբ որ մենք ասում ենք 10-20 տարվա պրոյեկտներ են դա կարծես թե ավելի հեռու գնացող քաղաքականության վրա
չենք թողնում եւ առարկայական որևէ բան այս պահին մենք չենք տեսնում, ինչը ժամանակին եւս եղել է։ Հարց ունեմ նաև Իրանի մեր հյուրին, պարոն Շաֆիին։ Պարոն Շաֆին իր ելույթում նշեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս կարծես թե երրորդ երկրների ուշադրություն չի դարձնում եւ ինքնուրույն քաղաքականություն է իրականացնում։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ Հայաստան-Իրան գազատարի կառուցումը եւս եղել է բավական ճնշումների տակ, բայց քանի որ եղել է քաղաքական կամք երկու երկրների կողմից, այն կառուցվել է, անկախ նրանից երրորդ երկրները փորձել են ճնշել, թե չեն փորձել ճնշել։ Այստեղ ես հարց ունեմ, ի՞նչն է պատճառը, որ մենք կարողացել ենք կառուցել նաեւ առաջին եւ երկրորդ էլեկտրահաղորդման գծերը, սակայն երրորդ էլեկտրահաղորդման գիծը կառուցումը այսքան երկարում է։ Հիշեցնեմ, որ այն պետք է կառուցվեր իրանական ֆինանսներով։ Եվ եւս երկրորդ հարցը ձեզ Մեղրու հեկի հետ կապված։ Կրկին կա համաձայնություն եւ այն վավերացվել է թե Իրանի մեջլիսով, թե Հայաստանի ազգային ժողովով, այսինքն հողային տարածքների աշխատանքներն իրականացվել է, աշխատանքները կրկին պետք է իրականացվեին իրանական ֆինանսներով, սակայն կրկին այն չի իրականացվել։ Կցանկանայի սրա մասին մանրամասնիկ։ Շնորհակալություն։ Երևի ես սկսեմ պատասխանները առաջին հերթին, շնորհակալություն հարցի համար։ Կամրջի մասով ասեմ, որ մենք ունենք գոյություն ունեցող կամուրջ, բայց մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տալի, որ այնտեղ այդ պոտենցիալը երթևեկությունը ավելի մեծ պահանջարկ ունի եւ այնտեղ պետք է մեր կարողությունները ավելի ընդլայնել եւ համահունչ դարձնել արդեն կառուցվելիք ճանապարհի տեխնիկական պահանջներին։ Այս պահին կուզենայի նշել, որ իրանական գործընկերների հետ այդ հետազոտությունները սկսվել են, արվում են, առաջիկայում դրական արդյունքների տեխնիկատնտեսական հետազոտության դրական ցուցանիշների պարագայում մենք արդեն նախագծում կիրականացնենք, այսինքն ընդհանուր առմամբ հարավային ենթակառուցվածքի, սահմանային ենթակառուցվածքի բարելավման այսպես միտումներից ելնելով դա արվելու եւ ավելացնեմ նաեւ, որ այնտեղ դուք գիտեք անցակետում էլ մեծ ծրագիր է այս պահին իրականացվում հարավային անցակետի արդիականացման ու բարելավման, որը ընդհանուր պատկերում շատ համահունչ կլինի նաեւ կառուցվելիք վերակառուցվող ճանապարհի հետ Ագարակ Քաջարյանը, ինչը նշեցի, որ առաջիկայում սկսել ենք շինական աշխատանքները, արդեն ունենք ներգրաված շինական ընկերություն։ Հաջորդ հարցը, որը վերաբերում է թունելին, մշտապես պարզ է եղել, որ այնտեղ կա ենթակառուցվածքի խնդիր եւ դրա լուծումներից մեկը թունելն է, բայց պետք է ասեմ, որ երբևէ չի եղել նախագիծ կամ այնպիսի իրատեսական ծրագիր, որը դա կյանքի կոչեր, եւ կնշեի, որ 2022 թվականին մենք ավարտել ենք նախագծումը, թունելի ունենք նախագիծ, ունենք պատրաստ ծրագիր, այս պահին նաև ֆինանսավորման ենք դիմել միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններին, առաջիկա ամիսներին մենք արդեն միջազգային մրցութային գործընթաց ենք սկսելու։ Եվ թունելի շինարարության համար ընդհանուր առմամբ 6 տարի ժամկետ կպահանջվի, թեև ակնկալում ենք, որ նոր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ մենք դա ժամկետը կկրճատենք եւ հնարավոր կլինի ավելի սեղմ ժամկետում կառուցել։ Հորատման աշխատանքները արդեն ինովացիոն մեթոդով անել եւ գուցե 4 տարվա ընթացքում հնարավոր իրատեսական լինի դա անել։ Այս պահին այդ ծրագիրը գնահատում ենք իրականացման արդեն փուլում գտնվող ծրագիր եւ հույսով եմ, որ հաջորդիվ կհայտարարենք նաեւ դրա շինարարության մասին։ Շնորհակալություն, պարոն Շաֆիե, խնդրեմ ձեզ էլ հարց ուղեց Տիկին Իսկանդարյանը։ Okay, thank you. Regarding the question of Iranian finance investment on 2 projects, actually I'm not a representative from the government, so I'm not in course of any of these promises. If there is such promises for financing investment, I should ask our governmental colleagues to know why there has been opposed or not fulfilling the promises, because as far as I know, the Iranian industries nowadays, they prefer to receive financing and investment from abroad and share the knowledge, share the know-how, work on the project. It's not really interesting for Iranian companies and government to finance and invest on the project. But I should check it. I was not informed about it. And regarding the gas pipeline and the swap, the latest update I got from our, I can say, governmental friends in Iran was that there is a certain unwilling from a third party who is now
supplying most of the gas to Armenia. Somehow they don't like it to share their market. For this reason, and I should also, because I'm not a governmental figure in Iran, I can tell you that in Iran, whenever it comes to cooperating with our neighbors, with those countries with whom we have good relations, we start the considerations and concerns from our side firstly. When we're going to work with Armenia, we ask ourselves, is that country going to be upset if we enter the market in that specific field? Oh, so let's think twice, because we don't like them to be upset, because they're our friends. You know, maybe there is no consideration and concern from the Armenian side in this regard. It's in the first place inside Iran, maybe, I don't know. But the thing that I could suggest was that, okay, let's, both sides, let's forget about the considerations and concerns and let's do it. Շնորհակալություն, ուրիշ հարցեր ունենք։ Հա, իհարկե, ընտրեմ։ Այնտեղ կա միկրոֆոն։ I am Annie Khachatian from Ambert Research Center, and I have a question to Mr. Shafiei. And you mentioned in your speech that the fact is very important to be part, like to be involved in this program and this crossroads of peace. So I'd like to know how, what's the extent, to what extent is the Iranian part to be engaged in this program? And I'd also like to know that, I'd like to mention that economic outcomes in this framework are mostly dependent on this engagement. And the second question is regarding, you mentioned about free zones, and we know that actually you have a little bit success in this, not only free zones, but also industrial parks and technology parks. And I'd like to know that, to know whether there are some kind of like framework and some kind of programs that you intend to share your experience in this field or find some kind of cooperation with Armenia. So I'd like to know mostly about it. And from our colleague from Georgia, I'd like to know that you mentioned about digital transformation and innovation to play a pivotal role for entrepreneurship. And I'd like to know that your opinion about like all this, how this stuff going on, like provide incentives for innovation of these companies and provide like high-tech products actually in our like GDP or something like that. So thank you very much. Thank you so much for the question. Firstly, about the Crossroads for Peace. Actually, as far as I know, this project has been newly introduced. For this reason, it has not been discussed thoroughly inside Iran to see how we can help this project. But as far as I know, when the connection is related to Iran, about the roads and routes connecting to Iran, because there is also east, west, and something like that, vector in that project. As far as the connection is related to Iran, Iran is actually really eager to help, because it has two kinds of benefits for Iran. Firstly, it helps to increase the trade between Iran and Armenia, and through Armenia to Georgia and then Europe. And secondly, Iranian companies can take part and help in this project and receive benefits for it. For example, as far as I know, one Iranian company has already been approved to work on a part of the road which is going under construction, or it will begin soon. So it has two benefits for Iran. But as far as the other day we had a meeting in the Ministry of Economy of Armenian Republic, and some interesting arguments were brought up. It was said there by the Armenian counterpart that we don't prioritize any corridor over another one. If there is talks about north-south
the middle corridor, I don't know, the crossroads for peace and all of them. We would like to have all of them at the same time, and each of them can play its role in the way to connect all the countries, to integrate the economies of the neighboring countries, and in this regard to reduce any chance for ongoing wars and conflicts in this region. So this is the best way for it, and for Tehran, as I said, the priority is peace in this region, and this is how Tehran can help in any way, especially regarding the routes that connects Armenia to Iran properly. But regarding the second question about technology parks in Iran, I can share my own experience with you, because I have experience of working with two of the biggest technology parks in Iran. The first one is Pardes or Paradise, and the second one is ICT Park Fava of the Ministry of Communication of Iran. These parks are really willing to share their experience, and they are ready to propose different kinds of cooperation. Firstly, they would like to share their own experience to sell their final products, because lots of startup companies work inside these parks. Some of them have become the major producers and companies inside Iran after, for example, 10 years of starting in these parks. And the second one is to have a joint venture kind of cooperation. For example, they are ready to give you the land inside the park. It's not far from Tehran. Give you the land and to share the technology and know-how with you. You can also share your knowledge with them, and you can work on a mutual project. They are ready also for that. Recently, I was in their negotiations with Russian, with Indian partners, and they are already working on this. And ICT Park is more eager. They are working now on the 5G internet and things like that. They are really advanced in this regard. This is what I can share with you. Շնորհակալություն, խնդրեմ միկրոֆոնը խնդրում եմ փոխանցեք. I'll quickly. Yes. I won't take more than 30 seconds, I promise. Well, for the sake of time, right? Because this is a very long conversation. Digitalization in itself, as you rightfully have mentioned, it spurs entrepreneurship, it helps with the innovation, and it creates jobs. Well-paying jobs, sustainable jobs. And even more so, it helps with the net migration, meaning that it helps the younger generation of any given country to find a high-paying job in their own homeland without trying to go somewhere and fight for a better future. And vice versa, it helps attract talent from other countries, helping to spur local economy as well. For smaller countries in terms of the economy, such as both Armenia and Georgia, the next stage of that digitalization, the spurring of that, unfortunately in some cases, it should be the government. Right? And what the government can do as the biggest employer, as the biggest provider of the services, fast-tracking the digitalization process in a way that, let's say, Estonia has done in terms of the e-governance process, right? Making sure that all the services that the government provides move to the digital world. And together with that, help smaller businesses engage in this process and making sure that this process is inclusive and adds an ability to the local companies to learn, to participate, to gain capital, to gain experience. That will help those companies grow. That will help the government to provide the services in a much faster and efficient and transparent way. And that transparency in itself will bring additional capital and innovation as well. So that's a start for smaller companies. But in addition to that, definitely you have to have a better access to internet. You have to make sure that the internet itself, cost-wise, is accessible to the smaller companies, and you have to make sure that all of this is secure as well. And the last thing is that for the policy perspective, you have to make sure that you have a lasting and easy to understand and implement policies in terms of attracting international IT companies as well, with certain benefits that are, again,
long term, not short term. So that's, I'm sorry if it was more than 30 seconds, but I tried my best. It's okay, thank you very much. Comment. Yeah, please. Thank you. My question is to Mr. Tsikolia. So my question is about the tourism. I would like to say that Georgia is one of the favorite touristic destinations from Armenia, and our people like to visit Georgia in vacations or any time. So, but I don't see the same from Georgia. I'd like to know whether there isn't any interest towards Armenia from Georgia's side, and what is the reason that in comparison with Armenia, there is not so much interest towards Yerevan, Armenia, because Yerevan became one of the favorite destinations, also as a gastro city and so on. Thank you very much. We don't have a sea, I guess. Well, we can always share that sea, right? So, you know what? I would probably respectfully disagree with that. And to my surprise as well, I mean, to my line of work, I come to Yerevan once each 4 months. Every time I come back, I see and I hear loud Georgian voices. And I'm very surprised by that as well. I mean, even by walking on the streets yesterday, we had a fine dinner with your colleagues, and on the way back from the restaurant towards the hotel, I heard the people inside the restaurant, outside, speaking Georgian language. And that was for me very encouraging, and that was an additional signal that there is this increased kind of interest towards two-way tourism. But overall, I agree with you with the notion that in terms of the economies of the both sides, there is much room for improvement. You look at the trade side, yes, trade is growing, but in terms of the overall potential, it's still behind the potential that two countries have. I mean, geography matters, right? We are the closest to each other in terms of a lot of activities. Tourism, trade, infrastructure, and every other aspect that allows us to bring those economies closer. To Tbilisi and Yerevan, million population, 150 miles, 250 kilometers difference between them. That should not be a large distance to any company. That should be a distance between the two economies to build upon. And of course, connectivity as well. I mean, we flew over to Yerevan, which was nice, right? But my guess is increasing those flights would help as well. And there is always Sevan to visit, right? So I think that will increase, definitely. But you need to be more active on the Georgian market. I mean, there has to be more proactive Armenian tourism promotion on the Georgian market as well. That will help. Yes, ուրիշ հարցեր ունենք։ Խնդրեմ։ Տեր Կարապետյան Անդրանիկ, Թուրքագետ Օրբելի կենտրոն։ Նախ պարոն Յանոնոսյան, ձեր թույլտվությամբ առաջին հարցս ուղղեմ տիկին նախարարին, այնուհետև նաև պարոն Շաֆին։ Տիկին նախարար, Հյուսիսարավ ճանապարհի կառուցման հետ կապված վերջին տարիներին շատ անգամներ ենք լսում, որ process-ի մեջ է շարունակական աշխատանքներ են տարվում։ Կուզենայի իմանալ հստակ ժամկետների մասին, քանի որ այն ռազմավարական մեծ նշանակություն ունի մեզ համար, եթե կան դրանք, խնդրեի նշեք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, քանի որ ծրագիրը առաջընթացի տարբեր փուլերում են, օրինակ մի հատվածում մենք նախագծերը ավարտում ենք, արդեն մրցութային գործընթացներ ենք սկսում շինարարության համար, մյուս հատվածներում ծրագիրը շինարարությունն է արդեն ավարտվում, ուստի այդ ժամկետները այսպես փոփոխական են լինում մեր տեսանկյունից, բայց հստակ առաջնահերթություն են այս պահին Սիսյանից մինչև Ագարակ հատվածի շինարարությունը, եւ դա մենք մի այսպես կոնցեպտի շրջանակում ենք դիտարկում որպես մի ծրագից եւ առաջնահերթություն են Գյումրին շրջանցող հատվածի շինարարությունը, որը հիմնական բեռնափոխադրումները, բեռները եւ ծանր տեխնիկան կտեղափոխի Գյումրիից, այդ բոլոր մատնանշած պրոյեկտներով մենք պատրաստ ենք ըստ էության նախագծերի մնացած տեխնիկական մասերի առումով մեզ մնում է շինարար ներգրավել, այսինքն մենք շատ մոտիկ ենք մեկնարկին եւ այս շինարարությունը շուտ մեկնարկելու պարագայում մենք ընդհանուր առմամբ այս ժամկետների մեր
մոտեցումը կհայտարարենք եւ նոր նախաձեռնություն ունենք Արտաշատ Սիսյան հատվածի դա 165 կիլոմետր հատվածի նախագծային փուլ սկսելն է, որի մասով մենք միայն շատ նախնական նախագիծ ունենք եւ այդ հատվածը նախագծելով ու իրականացնելով մենք կամբողջացնենք։ Քանի որ ծրագիրը այսպես փուլային է առաջ գնում, մենք դժվարանում ենք մենք միասնական ժամկետ ասել, բայց եթե պատկերացնենք, որ մենք 24 թվականից սկսենք շինարարությունը, ապա իմ կարծիքով մենք 5-ից 6 տարվա ընթացքում իմ մատնանշած վայրերում շինարարությունը ամբողջությամբ ավարտած կլինենք եւ դուք գիտեք, որ այս պահին ակտիվ շինարարություն է գնում աշտարակ Թալին հատվածում, մինչեւ Գյումրի հատվածն ենք մենք արդեն ավարտում, այդ առումով կամբողջացնենք ծրագիրը այդ կարևոր առաջնահերթություն ունեցող ենթահատվածներում եւ ծրագծերում։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ And Mr. Shafi, one question for you. By you, are there any obstacles in the context of the development and deepening of relations between Iran and Armenia? And if so, what are they and how can they be solved? Thanks a lot. Thank you so much. As I described in my speech, what I saw, what I have witnessed, show me absolutely no obstacle in increasing the cooperation and collaboration between Iran and Armenia in all fields, the security field, political fields, the commercial field. There is absolutely nothing from the Iranian side. I was worried there might be some considerations and concern because Armenia is in close ties with other countries who are somehow hostile to Iran. I thought there might be some considerations in Armenia, but in recent days I felt that there is nothing, absolutely nothing, and Armenia is really serious about increasing cooperation with Iran, even to a strategic level, maybe in coming years. So for this reason, I see absolutely no obstacle in this way. Okay, and about third countries, there are any countries they have any obstacles in this context? I'm pretty sure that each country around us, in the neighboring region and far away, thousands of kilometers away from us, each of them have their own interests. And in some specific fields, they might not like more ties between Iran and Armenia, because they exactly know that Iranians and Armenians are a family member, and if they find a way to forget about those obstacles, they can become as one as soon as possible. For this reason, this is what they don't really like, and some countries, maybe in terms of some specific products that they are now supplying to Armenia, they don't like it to be replaced by the Iranian product. Some countries, maybe just for the political agenda, don't like it. And but anyway, their actions of some countries in the region have somehow forced Iran and Armenia to get closer to each other. This is the reason of their own actions, and now they might not like it. Perfect, thanks a lot for answers. Քանի որ այս կոնտեքստում շատ հարցեր եղան, ես ուզում եմ եւ կարիք եմ զգում այս մասին եւս խոսել, նախ կնշեի, որ հայերենական միջկառավարական հանձնաժողովի մակարդակում շատ արդյունավետ ու շատ պրոդուկտիվ աշխատանք է կատարվում տարբեր ուղղություններում հայ-իրանական հարաբերությունները ընդլայնելու տարբեր ոլորտների մասով եւ մենք ունենք հաջողությունների հասած այդ իմաստով եւ աննախադեպ է մեր հարաբերությունների մեջ համագործակցության այսպիսի լայն ու բովանդակային զարգացումներ ունենալը, թերևս ենթակառուցվածքների մասով ուղղակի կուզենայի արձանագրել, գործընկերներ դրան անդրադարձավ, մենք հստակ տեսնում ենք այն լուրջ կարողությունը, որ ունի իրանական կողմը, հատկապես տարբեր ընկերությունների միջոցով, նրանք շատ մրցակցային են եւ նույնիսկ կարողացան միջազգային բարդ մրցույթում, որտեղ շատ միջազգային ընկերություններ էին մասնակցում, հաջողություն գրանցել եւ մենք բարձր ենք գնահատում ու խթանում ենք այդ ընկերությունների նաև ներգրավումը ենթակառուցվածքային տարբեր այդ թվում տեղական ծրագրերի իրականացմանը արդեն առիթ ենք ունեցել գնահատելու այդ պոտենցիալը եւ աննախադեպ ակտիվություն ունենք նաև իրանական
ընկերությունների կողմից բոլոր տենդերներին, նոր նախաձեռնություններին, տեխնիկական քննարկումներին եւ դա այնքան առաջ է գնացել, որ մենք հիմա քննարկում ենք նաեւ կրթական բաղադրիչ ուղեկցենք եւ մենք համագործակցելու ենք նաեւ համապատասխան համալսարանների հետ պոլիտեխնիկական այդ կրթությունը եւս այդ մասնագիտական ներուժը օգտագործելու շատ պլաններ ունենք այս մասով, այնպես որ սա եւս իմ կողմից ավելացնում եմ հասկանալու, որ այն բազմակողմանի է եւ իրականում բոլոր ուղղություններով մենք շատ լուրջ աշխատում ենք այդ մասով։ Ունենք մի շարք հուշագրեր կնքված, այդ թվում ենթակառուցվածքների զարգացման նաեւ Իրանի հատվածում, ինչպես տեխնիկական պահանջներով, հենց հյուսիս-հարավի կոնտեքստում, այնպես որ սա հաջողության մասին է խոսում մեր եւ թերևս մի փոքր պատասխանում է նաեւ ձեր հարցին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, տիկին նախարար, փոխնախարար, եթե մենք հարցեր չունենք, ուրիշ փորձենք այս պանելն էլ ավարտել։ Ես միայն կուզենայի ավելացնել, այլ ճիշտ ոչ թե ավելացնել, այլ մի դիտարկում անել, որ այս քննարկումները ցույց են տալիս, որ կան իսկապես բազմաթիվ հետաքրքրող եւ կարեւոր հարցեր, որոնք ոչ միայն մեր հասարակության համար են կարեւոր, այլև մեր գործընկերների, մեր հարևան պետությունների եւ սա մեկ անգամ եւս ցույց է տալիս, որ այսպիսի քննարկման նախաձեռնությունը ինքը շատ կարեւոր եւ էական նշանակություն ունի բոլոր տեսակի նպատակների եւ գաղափարների իրականացման համար։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում մեր բոլոր գործընկերներին, ովքեր մասնակցեցին այս քննարկմանը։ Մենք հիմա ընդմիջում ունենք 1 ժամ ճաշի ընդմիջում, որից հետո կշարունակենք քննարկումները։ Շնորհակալություն։